in this UPSC field. I would like to welcome Sadiq sir and other senior faculty. I welcome Vijita Dinagaran ma'am, Aditya ma'am and Madhavi ma'am, Ganesh sir. So now we'll start the Teachers' Day celebrations. I request everyone to be seated. அடுத்ததானே அப்போது ஆனர் சார் அஞ்சலி செலுத்துறது அது நீங்கள் வேண்டாமா என்னது வேண்டாமா இல்லை இப்படி வச்சுக்கோங்க. Your lessons go beyond your books. They shape who we become. A teacher takes a hand, opens a mind, touches the heart. Thank you for believing in me when even I didn't believe in myself. A very good morning to the esteemed guests, director, lovable teachers, mentors, and my dear friends. It is a double Bonza day as we celebrate Onam and Teachers' Day on the same day. Before moving on, I request everybody to rise for the Tamil Thai Varthu. நீராடும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிழொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழழங்கே தமிழழங்கே உன் சீரிலமை திரும்பி அந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. A welcome, a man with a marvelous journey, a person with a great legacy that goes beyond or echoes beyond any IAS academy. And his remembrance and his insights are echoing in every nook and corner of the UPSC aspirants' hearts and the academy. So now, in this occasion, we now celebrate, cherish the insights and the knowledge of the most important, insightful person, Mr. Ravindran sir, the founder of the Vajiram IAS Academy. So here I request our CMD sir and Mr. Oja sir to honor him. I request everyone to rise to the occasion.
Thank you all. Ravindran sir will always remain in our hearts. Thank you. As we move on, with lots of joy, I call upon Tanisha for the welcome address. A festival is not just a celebration. It's a fragrance of culture, unity, and hope. A very warm, wonderful, healthy, and vibrant morning to one and all present here. This is Tanusha Balasubramanian, truly delighted to stand before you today. We are gathered here to celebrate not just one, but two beautiful occasions. Teacher's Day, a day to honor our guiding lights. A teacher is one who creates all other professions. Teacher's Day is celebrated in honor of Dr. Selvapalli Radhakrishnan sir, a great philosopher and teacher. This day reminds us of the immense contribution of teacher in shaping lives, igniting minds, and nurturing leaders. In our KingMakers IAS Academy, our mentors are not just teachers. They are life changers, dream builders, and torch barriers who guide us on the path of becoming true civil servant. Secondly, Onam, the festival of prosperity and unity. Onam is a harvest of festival in Kerala, remind us of the legendary King Mahabali, under whose peace, prosperity, and equality flourished. It's a festival that celebrates unity in diversity, cultural richness, and joy celebrate with one another. Leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It's about one life is influencing another. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our respected, dignified, and honorable chief guest, Mr. Awaj Oja sir, a renowned chief service coach and motivational speaker. I feel deeply privileged to welcome you, sir. A true leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. I would like to welcome the pillar of our KingMakers IAS Academy, Mr. M. Bhuminathan, sir. We are truly happy by your inspiring presence, sir. Teachers are the bridges that connect our present to our future. With heartfelt gratitude, I extend my warm welcome to our beloved faculty members who gave their fullest of fullest to create a future leaders. Students are not an empty vessel to be filled, but stars to be lit. It's a time to welcome the stars of this event, our future civil servant, our future leaders. Your traditional attire has added beauty, elegance, and festive charm to this celebration. Welcome you all. No celebration is complete without a silent hands behind the scenes. Last but not least, I welcome with respect of our technicians, supporting faculty, scavengers, and all who gave life to this event with their efforts. Before I conclude, let me share my own quote. Don't ever try to be the best. Be the first to change anything in this world. Once again, I welcome you all for this beautiful occasion. Wishing all our dear teachers a happy Teachers' Day and everyone a blessed and joyful Onam. Thank you. Thank you, Tanisha. We welcome you too. Next, I call upon Madhavi ma'am, one of our senior faculties, to give a brief introduction on our esteemed chief guest. Distinguished guests and ladies and gentlemen, it's a great honor to be here for this great occasion celebrating Onam and the Teachers' Day. I have here the honorable teachers who have given me great insights here and any time in the future. And it's my privilege to introduce a truly inspiring leader whose journey exemplifies resilience, innovation, and unwavering commitment to education. Shri Awad Pratap Oja sir, fondly known by his innumerable students as Oja sir. He is from Uttar Pradesh, from a very humble family. He started from a modest coaching center in Allahabad. His engaging style, often seen as red gamcha draped around his shoulders, quickly caught students' attention. His journey then took him to Delhi's premier IAS institutes, including Vajiram and Ravi and Chanakya IAS Academy, where he earned a reputation for clarity and empathy in teaching, becoming one of the most beloved history educator for UPSC aspirants. In 2019, he founded the IQRA IAS Academy in Pune, and now he's running a digital YouTube channel called Ray Awad Oja in 2020 with 700,000 subscribers. So this is a journey
from the very humble UP to the current technology. So he made a brief venture into politics and inspired many aspirants to engage politically with sincerity and insights. In his stirring words, "Politics, my highest purpose in entering politics is to work for the development of education." His iconic slogan, "Education is the linus milk, whoever drinks it shall roar," resonates deeply with students and underscores his belief in education's power to empower. In summary, Awad Oja sir, from a humble upbringing in Gonda to the halls of top coaching institutes, from an IAS aspirant, he has set his goal to redefine the preparation and lay the path of success of many aspirants, including the All India Rank 1, that is Tina Dabi, as her personal mentor. It's indeed a great pride and pleasure for all students of KingMakers IAS Academy and my fellow teacher to get his insights and through him to know more about our beloved Mr. Ravindran sir, whose words and vision we are cherishing and set to follow. Now I request our CMD sir to honor him. Now I request our CMD sir to give away his speech. Very good morning. ஆக்சுவலாக முதல்ல நான் இந்த இடத்துல நின்று பேசுறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய டீச்சர்ஸ் ஒரு சில பேருடைய பேரை சொல்லிவிட்டு தென் ஐ வில் ஸ்டார்ட். முதல்ல இன்றைக்கி வந்து கௌதம்னு ஒரு பையன் வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் ரொம்ப அழகாக பேசிக்கிட்டு இருந்தார். அவர் வந்து அவருடைய ஸ்டோரியை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப லைவ்லையும் போயிட்டுருக்கு. இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டோரியை சொல்லிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் சொல்லிடுறேன். அதாவது ஒரு சாதாரண வந்து ஒரு கல்லை கூட வந்து டைமண்டாக மாற்றுறவங்க தான் டீச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். கிட்டத்தட்ட என்னுடைய ஸ்டோரியும் வேறு மாதிரி தான் ஆயிருக்கும். அப் டு ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் என்னுடைய நேட்டிவில் போய் வில்லேஜில் போய் பூமிநாதன் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஒரு 1000 பேருக்கு மேலே சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் வந்து உருவான ஒரு அகாடமியோட டைரக்டர். அவருடைய அந்த கடந்த கால வாழ்க்கை ஒரு 9வது வரைக்கும் அவர் படித்த அந்த ஸ்கூலில் வில்லேஜில் போய் கேட்டிங்க அப்படின்னா, அந்த 9th வரைக்கும் என்னை பார்த்தவங்க அதுக்கப்புறம் என்னை பார்க்கல அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அவங்க கொடுக்குற ஒப்பீனியன் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு ஷேப் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது, யாருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டீச்சருக்கு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தடுமாறி நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக கிளியர் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் +1 +2லேயும் ஒரு அற்புதமான ஒரு டீச்சர். 10th வந்து முதல்ல செல்வராஜ் அப்படின்னு ஒரு டீச்சர். அவர் வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு, கை வராது, கால் வராது, வாய் பேச முடியாது, கிட்டத்தட்ட திக்கி தான் பேசுவார். மேத்தமெட்டிக்ஸே வராதுன்னு இருந்த என்ன 99 மார்க்ஸ் எடுக்க வச்சார் 10th. +1 அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமனிட்டிஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கப்ப அந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து ஆர்வத்தை வர வச்சு மோட்டிவேட் பண்ணி உன்னால் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும்னு சொல்லிவிட்டு உயர்ந்த லட்சியத்தை கனவை வந்து முதல்ல விதைச்சது வந்து என்னுடைய உமாதேவி டீச்சர். +1 +2 படிக்கிறப்ப ரொம்ப நல்ல உனக்கு ஹிஸ்ட்ரி வருது,
நீ வந்து ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் இல்லை, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட் இல்லை, ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும்னு சொல்லி என்னை முதல்ல ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் லெவலுக்கு கனவு காங்க வச்சது என்னுடைய உமாதேவி டீச்சர். அதே போல் +2ல் நான் வந்து ஸ்டேட் 3rd மார்க் வாங்கினேன் ஹிஸ்ட்ரியில். கல்லூரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மாநில கல்லூரியில் ஆங்கில வழி கல்வியில் நான் பயில ஆரம்பித்தப்ப தமிழ் மீடியம் படித்து வந்த ஒரு மாணவனுக்கு ஆங்கிலம் பெரிய லெவலில் வராது. அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்து முதல் செமஸ்டரில் அரியரோடு இருந்த ஒரு மாணவனை இந்த கல்லூரியை விட்டு நீ வெளியில் போகிறப்ப நீ முதல் மாணவனாக ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின மாணவனாக நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்திய ஒரு டீச்சர். அதே போல் ஃபஸ்ட் இயரில் அரியர் வச்சேன்னா டிகிரி முடிச்சுட்டு வெளில வரப்போ யூனிவர்சிட்டி டாப்பர் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த ப்ரொஃபஸர் ஜோதி முருகன் சார். எம்ஏ படிக்கிறப்ப அதே பிரசிடென்சி காலேஜில் ஓரளவு 3 இயர்ஸ் படிச்சுட்டு நம்ம வெளில வந்தால் கூட மறுபடியும் அடுத்த நிலைக்கு போகிறதுக்காக டிஜி வைஷ்ணவ காலேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கல்லூரியில் எனக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆசிரியர் அமைஞ்சு, உன்னுடைய கனவான சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணும் தான் நீ சென்னைக்கு வந்த, ஏன் வந்து இன்னும் அந்த கனவை வந்து துரத்தாமல் இருக்க, நீ அதை நோக்கிய பயணத்தை நீ வந்து போன அப்படின்னா இன்றைக்கு இல்லைனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீ வெற்றி பெறுவே அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு பிஹெச்டி எம்ஃபில் எடுத்து முடிச்சு சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் நியூ இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக் ஆர்டரில் எம்ஃபில் முடிச்சு ப்ரொஃபஸர் அமர்த்தியா சென் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின அவருடைய ஸ்டூடெண்ட், அவர்கிட்ட தான் வந்து எனக்கு வந்து பயில்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அமர்த்தியா சென்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட எனக்கு பயில்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி என்னுடைய பிஹெச்டி கைட் டாக்டர் பிரேமா மேடம், அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சிவில் சர்வீஸ்க்கு முதல்ல என்னை இந்த ஃபீல்டுக்கு அறிமுகப்படுத்திய இறையன்பு சார், அவர் ஒரு டீச்சர், அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, இந்த அகாடமியை ஸ்டார்ட் பண்ண டேட்லேருந்து இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் நிறைய டீச்சர்ஸ், கிரேட் மென்டர்ஸ், வேறு லெவலில் சப்போர்ட்டிவாக இருந்த பிரகாஷ் IAS, அவர் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் டீச்சர். அவர் IAS அதிகாரியாக இருந்தால் கூட அவர் ஒரு கிரேட் டீச்சர். அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அகாடமியில் இருக்கக்கூடிய கிரேட் வெல்விஷர்ஸ், நிறைய IAS அதிகாரிகள் நம்ம அகாடமிக்கு வந்திருக்காங்க. இன்க்ளூடிங் DP அகர்வால் சார்லேருந்து, பாஸ்வான் சார்லேருந்து, சத்தர் சிங் சார்லேருந்து, ஃபார்மர் UPSC சேர்மன்லேருந்து எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. டீச்சராக வந்திருக்காங்க. அவர் மட்டும் இல்லை, ஃபார்மர் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரணாப் முகர்ஜி சாரும் அவரும் ஒரு டீச்சராக இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அத்தனை டீச்சர்ஸும் சேர்ந்து இந்த அகாடமியை ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. நிறைய சீனியர் பியூரோக்ராட்ஸ், அவர்கள் வரிசையில் இப்போது நவரத்னாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒரு டீம் அமைஞ்சிருக்காங்க. அதே போல் சீனியர் மென்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் மென்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ரொம்ப பெருமையான ஒரு மேடையாக இந்த மேடையை நான் பார்க்குறேன். காரணம் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த டீச்சர் ரவீந்திரன் சார், அவருடைய இந்த ஒரு லெகசியை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜில் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆவாத் ஓஜா சார், யார் ரவீந்திரன் சாருடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆவாத் ஓஜா சார், ஆவாத் ஓஜா சாருடைய ஸ்டூடெண்ட் கணேஷ், அவர் நம்மளுடைய ஃபேக்கல்ட்டி, டெல்லியோட கோஆர்டினேட்டர், டெல்லி பிரான்ச்சோடைய கோஆர்டினேட்டர். ஓகே, என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆதில் அண்ட் ஐயப்பன் அண்ட் பிரபாகர், அவர்களும் இங்கே ஆசிரியராக வந்திருக்காங்க. அப்படின்றப்ப ஓகே, ஒரு ஆசிரியருக்கு பெருமையே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தன்னுடைய மாணவனை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்தில் வச்சு பார்க்குறது தான். மாணவனைவே ஒரு ஆசிரியராக பார்க்குறது அப்படின்றது இன்னும் ஒரு சற்று ஒரு அதிக லெவலில் ஒரு சந்தோஷம். அதான் நேற்று நான் இந்த ஸ்டேஜில் நான் சொன்னேன். ஸோ அற்புதமான ஒரு தருணம் இந்த ஆசிரியர் தினத்தை கொண்டாடுற தருணம். இந்த நேரத்தில் உங்களையும் உங்களை ஷேப் பண்ணி இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு காரணமாக நிறைய டீச்சர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. அந்த டீச்சர்ஸில் ஒரு சில பேர் இன்றைக்கி இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு அந்த மறைந்த ஆத்மாக்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு
இப்போ இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸு அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லக்கூடிய, அவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் எல்லாத்தையுமே அப்படியே சின்ன வயசுலேருந்து கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வாட் யூ ஆர் டுடே இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி டீச்சர்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு நிமிடம் அப்படியே யோசித்து கண்ணை மூடிட்டு இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்க்கு நன்றி சொல்லுங்கள். மறைந்த டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அவர்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைகிறதுக்கும் ப்ளஸ் அவர்களுக்கும் வந்து ஒரு நன்றி சொல்லக்கூடிய விதமாக, இன்க்ளூடிங் ரவீந்திரன் சாருக்கு அவர்களுக்கும் சேர்த்து அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைகிறதுக்கும் அந்த கிரேட் டீச்சர் அப்படின்ற அந்த சோல் வந்து எப்பயுமே நம்மளை வந்து வாழ்த்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு ஒரே ஒரு நிமிடம் வந்து மௌன அஞ்சலி செலுத்தலாம். எழுந்து நின்று. Thank you. இன்றைக்கி நான் மார்னிங் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை படிக்கிறப்ப அதை வந்து ஸ்டேட்டஸாக வச்சுருந்தேன். டீச்சர் இஸ் த ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் தி நாலேஜ், கோச் இஸ் த ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் த ஸ்கில், மென்டர் இஸ் த ஒன் who gives the life. A teacher is a person who helps students to learn knowledge, skills and values in a structured way, usually through lessons, explanations and practice. He may impart knowledge, build skills, guides learning, assess progress and inspire you all. But the mentor goes beyond teaching, provides guidance for life, career, mindset and personal growth. Mentor usually is a long-term, relationship-based, focuses on overall development, vision and mindset. Mentor guides you on how to handle success, failure and leadership in every situation. A teacher will help you to solve the maths problem. The mentor will help you to solve any problem. Here in KingMakers IAS Academy, we have teachers as well as mentors. All the teachers are also acting as a great mentors. They are not only sharing their experience and knowledge, but they are dedicating their entire life for the welfare of our aspirants community. So here I am very happy that today we have with us a great mentor, the great teacher, the great guide for the civil service aspirants, that is Awad Oja sir. I think in the Mariana program, I don't think so that we will never have any other chief guest like him for this kind of event, because Saroda Institute Vajiram and Ravila more than 8 years pala batches pathavaru. சாணக்கிய ஐஏஎஸ் அகாடமியில் பல பேச்சஸ் பார்த்தவர். அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி நிறைய அகாடமிஸில் he has handled so many classes. Even today in the morning when we were discussing in my room, he was telling that he has visited almost all the places in the country. He has handled so many classes except in Chennai. So today we are very fortunate to have you with us. I'm sure in future the students of Tamil Nadu they are also going to be benefited because of your lectures, sir. And with the help of your support and blessings, we hope that in future we will also be producing more number of achievers in the civil service examination. Thank you so much for accepting our invitation and coming over here. And we have with us other chief mentors, chief coach, chief teacher, Mr. Sadiq sir is with us. நான் ஒரு 3 பேரை பார்த்து ரொம்பவே வியந்தேன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன். இந்த ஃபீல்டில் வந்து டெடிக்கேட்டட் டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் இண்டஸ்ட்ரியில்.
தன்னோட லைஃப்பை கம்ப்ளீட்டாக டெடிகேட் பண்ண டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்மை லாஸ்ட் 33 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போதைக்கு டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஃபேக்கல்ட்டிஸில் இப்போதைக்கு அஸ் ஆஃப் நவ் த மோஸ்ட் கமிட்டட் டீச்சர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 3-4 மெம்பர்ஸை நான் ரொம்ப நேம் சொல்லலாம். அதில் இப்போது இருக்கிற அந்த நவரத்னாஸில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுல ரொம்ப பெருமை. எக்ஸப்ட் ஒரு டீச்சரை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லா டீச்சர்ஸுமே நவரத்னாஸில் இருக்காங்க. அதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சாதிக் சார் வந்து ஒரு கிரேட் டீச்சர் who has dedicated his entire life for the welfare of the aspirants community. அவருடைய ஜெனரஸ், அவருடைய அந்த மைண்ட் செட், ஏன்னா எப்போவுமே இந்த ஆஸ்பிரன்ஸ் கம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கணும், நம்மளும் நல்லா இருக்கணும், அதே நேரத்தில் நம்மளோட நாலேஜ் வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிற அந்த பண்பு எல்லாருக்கும் வந்துடுது. நான் ஒரு இன்ஸ்டியூட் நடத்திக்கிட்டு இருந்தால் கூட நான் போய் அவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது சார், ஷால் வி ஸ்டார்ட் அண்ட் ஷால் வி ஒர்க் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதை ஜெனரஸாக அக்செப்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்காக ஒன்றா சேருவோம், தமிழ்நாடு ரிசல்ட்ஸை மறுபடியும் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்ட ஒரு கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் தான் சாதிக் சார். நல்ல கைதட்டெல்லாம் பத்தாது. ஸோ ஐ தேங்க்யூ சாதிக் சார். அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய சத்யா சார் வந்துட்டாரா? சத்யா சார் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. சத்யமூர்த்தி சார் ஒரு லெஜண்ட். இன்னும் நீங்கள் அவருடைய கிளாஸஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணல. ஜியோகிரஃபி யாரெல்லாம் ஆப்ஷனல், நீங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க அவருடைய கிளாஸை. கண்டிப்பாக அவர் பேரை சொன்னாவே அப்படியே முகம் ஃபுல்லாக சந்தோஷப்படும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி சத்யமூர்த்தி சார். அவரோட செஷன்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க. ஒரு கிரேட் டீச்சர், ஒரு கிரேட்டஸ்ட் டீச்சர் அவர். இந்த ஃபீல்டு வந்து எங்கே மிஸ் பண்ணிட போதோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு இருக்க டயத்தில் நான் அவர் அப்ரோச் பண்ணேன், சார் இந்த மாதிரி ஜியோகிரஃபி எடுக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 25 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் பர்சன். இன்றைக்கி ரெடிலி அக்செப்டட். ஸோ அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு ஒரு டீச்சர்ஸ் வாழ்த்துக்களை உங்கள் சார்பாக வந்து நான் தெரிவிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். நல்லா கிளாப் பண்ணலாம் அவங்களுக்கும். மிச்ச எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறதுல என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க தான், இன்க்ளூடிங் மாதவி, விஜேதா, ஆதித்யா, எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து இன்றைக்கி வந்து டீச்சராக வந்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். அப்போ தான் ஆவாதோஜா சார் சொன்னார், he was telling that one day, see, I introduced Adil and Prabhakaran sir to our sir. I told him that they were studying here. Then later on they started their journey as a mentor here. Then now they are handling some few subjects and so on. Then he told me that even he started his career in Vajiram as a student. Then he started handling classes in Vajiram. So not only Awad sir, but also many more best teachers. They contributed their entire knowledge to the welfare of the institute where they studied. So in that way he said that it's a very good approach you have taken, like that he was telling. So அப்படி பார்க்குறப்ப the great teachers லைஃப் ஃபுல்லாக டெடிகேட் பண்ண நம்ம அகாடமியில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய 10 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ அவங்கள ஜூனியர்னு என்னால் சொல்ல முடியாது, ஜூனியர் மென்டார்ஸ், ஜூனியர் ஃபேக்கல்ட்டின்னு இவ்வளோ நாளாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போவே கிட்டத்தட்ட அவங்க எல்லாருமே சீனியர்ஸ் தான். ஆனால் 10 வருஷம் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க. நாங்கள் அகாடமி ஆரம்பிக்கிறப்ப 10 இயர்ஸ் டீச்சிங் இண்டஸ்ட்ரியில் 10 இயர்ஸ் ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குள்ள கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இவங்களே சீனியர் மென்டார்ஸாக தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ த மோஸ்ட் டெடிகேட்டட் கோஆர்டினேட்டர் வி ஹவ் காட் இட், மிஸ்டர் பிரபாகரன். அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். அவருடைய அந்த லீடர்ஷிப் வந்ததுக்கப்புறம் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய டெவலப்மெண்ட்ன்றது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஒரு கிரேட், எப்பயுமே யார் எந்த சேரில் எப்படி உட்கார்றாங்கன்றதை பொறுத்து தான் அந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ அவர் அந்த ப்ரோக்ராமை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு as a கோஆர்டினேட்டராக. தென் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ஒரு பெரிய ஒர்க்கு கொடுத்தோம். 3000 பேர் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். அந்த 3000 பேருக்கும் என்ன யாருன்னு கூட தெரியாது. ஆனால் மாதவி மேம் தெரியாத ஒருத்தங்க கூட இன்டர்வியூ பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் இருக்க மாட்டான். ஸோ எக்ஸலண்ட் ஒரு டீச்சர் ஃபார் தி பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ கிரேட் மென்டார். அதே போல் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி கிளியர் பண்ணிவிட்டு
எக்ஸாமுக்கு மட்டும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் சர்வீஸ்க்கு போயிடுற அந்த சுச்சுவேஷனில் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனை ரொம்ப லைக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக டெடிக்கேட்டடாக ஒரு கிளாஸ் கூட கேப் விடாமல், ஒரு நாள் கூட பிரேக் விடாமல், மழையாக இருந்தாலும் சரி, இடியாக இருந்தாலும் சரி, புயலாக இருந்தாலும் சரி, கிளாஸை கேன்சலே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓணமாக இருந்தாலும் சரி, டீச்சர்ஸ் டே இருந்தாலும் சரி, நான் கிளாஸ் வச்சு தான் தெரிவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு டீச்சராக உருவெடுத்திருக்கக்கூடிய விஜேதா தினகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய டீச்சர்ஸான வாழ்த்துக்கள். அதே போல் KingMakers IAS அகாடமிக்கு மட்டும் நான் கிங் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கு நான் தான் கிங். எக்கானமினா நான் தான் கிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் ஆதில் பேக். ஸோ தமிழ்நாட்டுடைய த கிங் ஆஃப் economy. Almost all the aspirants from all the academy, they used to come and attend his editorials. So greatest resource person. ஸோ அவருக்கு நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் தின வாழ்த்துக்கள். ஓகே, இவ்வளோதான டீச்சர்ஸ் தின வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு. ஓகே, அடுத்து நேற்று நான் சொன்னது மாதிரி தான், கணக்குனாவே எனக்கு பிணக்கு. அப்படி பிணக்க நமக்கான கணக்கா மாத்தினவரு ஐயப்பன், ஆப்டிடியூட் ஃபேக்கல்டி. ஸோ சிசாட் அப்படின்னாவே வெரி சிம்பிள் அப்படின்றத கொண்டு வந்தவர் வந்து மிஸ்டர் ஐயப்பன். ஓகே, த கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன். ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய டீச்சர் தின வாழ்த்துக்கள். அதே போல் அசஸ் பண்ணுறது, பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய ரோல். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீமில் கொஷின் செட்டிங் பண்ணுறதுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னா நம்ம அகாடமியில் ஒருத்தர் இருக்கார். மெயின்ஸ் கொஷின் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கொஷின் செட் பண்ணார்னா, ப்ரிடிக்ட் பண்ணார்னா ஆல்மோஸ்ட் அது 70% 80% இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் தி மெயின்ஸ் எக்ஸாம். அவர் பேர் நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஏன்னா திரைமறைவில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஓகே, இன்றைக்கி ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு மிஸ்டர் அருண் சார், the great resource person in KingMakers. R&Dல அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பெரிய லெவல். அவருக்கு ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. தென் அதே போல் நமக்கு UPSC ப்ரோக்ராமில் இன்னும் நிறைய டீச்சர்ஸ், பிரான்ச்சோட கோஆர்டினேட்டராக டெல்லியில் நம்ம பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறப்ப who will be the most right person to handle it அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப the person who studied in Delhi, the person who worked in Delhi, yeah, Chennai, yes, please come. Satya sir vararu. Chair. Yeah, sir. He is Satyamurthy sir. He is a geography faculty sir, very senior most. Yeah, please Satya. He is working as a joint director in the government of Tamil Nadu. Please sir, please. Karya. Oh, okay. He is my friend because we prepared together. That is why we used to have more liberty. Okay, so I can beat him also. So teachers இன்னைக்கு அடி வாங்காத. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு காம்பினேஷன். இங்கே வந்து அவர் மிஸ்டர் கணேஷ் தான், நான் வந்து டெல்லிக்கு அவரை அனுப்பிச்சேன். ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பண்ணார். நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், நல்ல லாங்குவேஜ், எந்த சப்ஜெக்டை கொடுத்தாலும் சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுவார். கணேஷ் வந்து ஆவாத் ஓஜா சாரோடைய ஸ்டூடெண்ட் இன் டெல்லி. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து ஓஜா சார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது வந்து கணேஷ் தான். ஸோ தேங்க்ஸ் கணேஷ். எஸ், அதே போல் இந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றோம்னா தெர் இஸ் சம் பர்பஸ். சர்வீஸ் வாங்குறோம்னா அதுக்கு ஒரு பர்பஸ், சர்வீஸ் வாங்காமல் போனாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பர்பஸ், சர்வீஸ் வந்து தள்ளி போனாலும் அதுக்கு ஒரு பர்பஸ். அது எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருக்கேன். இப்போ ஆதில் பிரபா, தமிழ் பிரபா, அவங்களுக்கெல்லாம் சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப தள்ளி போகிறதுக்கு ஒரு பர்பஸ் என்னென்னா, சரண்யா மாதிரி ஒரு IAS உருவாக்கிட்டு தான் அவர் போகணும், ஹரி மாதிரி ஒருத்தர் ஆகணும், நம்ம நிறைய பேர் முத்தரசி மாதிரி ஒரு பர்சன் ஆகணும் அப்படின்றது அவருடைய ஃபேட். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் IAS ஆகணும் அப்படின்றது. சில பேருக்கு வந்து தள்ளி போகும், சில பேருக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து இல்லை உனக்கு டீச்சிங் தான் பெஸ்ட்டாக வரும், நீ நிறைய பேர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது மாதிரி ஒரு சில பேர் க்ரியேட் பண்ணி விட்டுரும். கிட்டத்தட்ட நான், சாதிக் சார், சத்யா சார் எல்லாமே வந்து அது மாதிரி எழுதப்பட்டவர்கள், ஆவாத் சார் எல்லாருமே. அந்த வரிசையில் இப்போது எங்களோட இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கிரேட் மென்டர்,
பயங்கரமான, நான் காலையில் ஒன்று பார்த்தேன். அந்த டீச்சர் என்பது வந்து தொழிலாளி அல்ல, அவர் ஒரு போராளி அப்படின்ட்டு ஒரு வாசகம் பார்த்தேன். அந்த போராளி வந்து நிறைய பேரை வந்து வெற்றி பெற வைக்கிறதுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு நபர். அது இரவு பகல் பார்க்காம கூட கிளாஸஸ் எடுக்கக்கூடிய நபர். நான் வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்பவே சி வாஸ் ஹேண்ட்லிங் கிளாஸஸ். இப்போ நைட் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. யார்? ஒரு டெப்டி கலெக்டருக்கு சி வாஸ் ஹேண்ட்லிங் கிளாஸஸ். ஓகே. ஸோ வெரி கிரேட் டீச்சர். அருமையான ஒரு இப்போ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் இப்போ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நிறைய மாணவர்கள் இந்த முறை யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் போகிறாங்க. அத்துணை மாணவர்களுக்குமே ஒரு அற்புதமான ஒரு மென்டாராக இருந்து ஒரு பேட்சை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய ஆதித்யா ஜே. ஸோ ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. ஓகே, நான் அவங்களுடைய கிளாஸ் இன்னும் நிறைய பேர் இன்னும் அட்டன் பண்ணலை. பட் சச் ஏ கிரேட் டீச்சர். ஸோ இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம யூபிஎஸ்சியில் மட்டும் இல்லை, டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. குறிப்பாக வந்து வாஜிராமன் ரவி சாருடைய இன்ஸ்டியூட்டில் யூபிஎஸ்சி ப்ரோக்ராமில் மென்டாராக கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து குரூப் 1 எக்ஸாமினேஷன் வந்திருக்கிறதுனால மெயின்ஸ்க்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. பட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருக்கார், ஆஸ் ஏ டீச்சராகவும் இங்கே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் மிஸ்டர் பாலாஜி. அவருக்கும் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் டே வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுறேன். தென் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம், அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் நடத்துறது ரொம்ப சேலஞ்சு. யூபிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் நடத்திடலாம், ஏன்னா அது ஒரே லாங்குவேஜ் தான். டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்துறது தமிழ்லையும் கொடுக்கணும், இங்கிலீஷும் கொடுக்கணும். தமிழ்லையும் சொல்லணும், இங்கிலீஷும் சொல்லணும். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அவன் பிரச்சனைக்கு வந்து தமிழ்லையும் பதில் சொல்லணும், இங்கிலீஷ்லையும் பதில் சொல்லணும். ஏன்னா அதனால் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். அது எல்லாராலையும் ஹேண்டில் பண்ணிட முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு பர்சனாலிட்டி வேணும். அப்படிப்பட்ட அகாடமியில் வந்து ஜாலியாக பேசினா ஜாலியாக பேசுவார், நக்கலாக பேசினா இவரும் நக்கலாக பேசுவார். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி நம்மளுடைய ராம். ஓகே, டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராமை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 100 டெஸ்ட்டு, குரூப் 2க்கு வந்து 100 டெஸ்ட்டு இப்போ நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு, ஃப்ரீயாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு கிட்டத்தட்ட. அதே போல் குரூப் 1 மெயின்ஸ்க்கு எத்தனை டெஸ்ட்டுப்பா? 61 டெஸ்ட். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து 61 டெஸ்ட்டு. அதை ரொம்ப அழகாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி தரதில்ல, அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து வடிவமைக்கிறதில்ல, ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னா அவர் வந்து அதை வந்து ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டாக ரெடி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் வாழ்த்துக்கள். ஸோ அது இல்லாமல் ஜூனியர் மென்டர்ஸ், நம்மக்கிட்ட படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நிறைய அட்டெம்ப்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எதிர்காலத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக, ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக, ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க அத்தனை பேருக்குமே அதாவது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, அதான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை டீச்சராக பார்க்குறப்ப ஒரு டீச்சருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பார்க்குறப்ப எந்த டைரெக்ஷன் கொடுக்க தேவையில்லை, எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க தேவையில்லை, அவன் வேலையை ரொம்ப அற்புதமாக பார்த்துப்பான். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட அற்புதமான பசங்க நம்மளுடைய அந்த ஜூனியர் மென்டார்ஸ். அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான். ஸோ நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் டீச்சர்ஸ் வாழ்த்துக்களை சொல்லியாச்சு. ஸ்பெஷல் செஷன் வந்து நமக்கு வந்து 12 வரைக்கும் இருக்குது இன்னும். அதனால் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் சாரோட செஷன் தான் 12 to 1:30 நம்மளுடைய ஆவாத் ஓஜா சாரோடைய கண்டினியூஸ் நிறைய டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. தென் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள்லாம் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச போகிறோம். இப்போ என்னோடது முடிஞ்சிருச்சு, அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம். அடுத்து வந்து நம்ம சாதிக் சாருக்கு அவரோட இன்ஸ்டியூட்லேயும் ஒரு செலிப்ரேஷன் வந்து காத்திருக்கு. அதனால் வெல்கம் சார். சத்யபால் தீபக் சார், sit there. Satyapal, sit there. Yeah. No. Satyapal. Sir, introduce Satyapal. Awad sir. He is a faculty for political science, sir, and international relations. He is having a teaching experience of around 12 years. He has handled classes almost across the country. He was associated with one popular academy in Chennai for about 10 years. He has handled more than 100 batches for Indian polity. Yeah, he's Mr. Satyapal Deepak. Yeah, please. Yes, sir. He has handled classes in Calcutta and Assam, Meghalaya, Maharashtra, even Pune. Yeah, yes, sir.
So he's the one who is handling political science, geography, history, economy. All big four are available here. Yeah. So we are blessed. So now I request Sadiq sir to speak few words. In Teachers Day அன்னைக்கு அவர் அங்கே டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. முதல்ல இந்த மாணவரை பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த மாணவரை போய் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். எல்லாருமே நம்ம மாணவர்கள் தான். நான் வேணாலும் அங்கே வரேன் நான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Good morning, all of you. So, good morning, all of you. I'll keep my speech a bit brief. So, Teachers Day is celebrated to remember the teachers who helped you in your life. And I will also remember my teachers. In the sense that who are my teachers? If you look, see, those people who taught me lessons, not necessarily in the class, those people who taught me lessons to be who I am today, I will consider them, all of them, to be my teachers. So first my parents, from whom I have been born in this planet, and without whom I am nobody. So my parents are my first teachers. Secondly, the teachers who are nomenclatured as teachers, when I went to the school, they are teachers because they are called as teachers. Whether they teach or not, they are the teachers in most of the schools. That is also some of the reasons why some students, when they come to the institute, they are hypercritical about us. Because I think you will also, our teachers like there, who will come, just dictate some notes, just waste some time, etc. So the teachers in the schools who are called teachers, amongst them there are many good teachers who had contributed to my success. So I thank them, I remember them also. Thirdly, the society. Not only in the classroom, outside when I go, a lot of people taught me so many lessons, but that is in the hard way. The problem with learning lessons in the class and the outside is different. In the class, we teach lessons in a very, very soft way, very humble way, in a way in which you can understand, and you can ask doubt also, we will clarify that again. But outside, if you go, people teach you lessons in a very hard way, you can't ask, sir, can you repeat it again? It is like banging on your head. People tell you. So they are also responsible because the society contributes to our growth also. So that is there. And thirdly, the other way is the students. You are also my teachers in some way. Because I am not trying to hyper glorify you, but it's a fact. Sometimes I would want to cancel my class next day. But I used to think about the student who travel all the way from Vellore to come to my class. So I said, I will better go to the class, I'll stay in the class. And it is because of the dedication of the students that sometimes you are also motivated to come to the classes on the regular basis and do our best. It is the students who sculpture us. Of course, we have our idea. All the people who know cannot be the teachers. I hope you know this. A lot of people know. Not necessarily that they will be good teachers. Good teachers are the people who are like the bird who is taking the feed and putting in the mouth when it is required. Otherwise, it is sufficient for some students, you put it there, they will come and take it. For some students, it is necessary that you feed it in the mouth. So we should know both techniques. Is it not? And we should know when the bird or when the kid is stomach filled. We have to stop there. That is also a very important character of a teacher, because I cannot feed you more than what is sufficient for you. I have to stop. So I have to know what we have to give, how much to give, which way to give, where to stop the feed. So all this, when it combines together, and all this should be focused towards the examination, that is the UPSC. So the ultimate purpose why we are all here to pass the examination. So that we have to do, that also we are doing. So in some way the students, they contribute to our success also. And most important of all, the key person, I think in this dice, Abad Oja sir, I have heard his name, but I have seen some of his videos. Some students used to come and show me, sir, you watch this. I have seen. So a teacher can be identified by the nature of the students. Most of the students, if they are fond of a teacher, then the teacher has got something very significant. And I heard one of his lectures. I just learned this. He was teaching this, that the main purpose of we interacting
is not necessarily that you have to clear the UPSC examination, but necessarily that you should become a better person in life. Is it not? So I heard him say in some lecture, randomly some student came, I was going through that, and what I came across was this. I'm sure I think sir would take it because that's what he said. So I also believe that, and before you enter the institute, how you are, when you leave the institute after your education, you should be definitely a better person, a more responsible citizen. So that is the main purpose of all of us. And another important person, Bhumi sir, because the very effort, I used to keep telling this many times in the stage, that the very effort of bringing great people who are teachers. Teachers means they are some unique in their own way, because they live in some isolation. Despite of all the good things I have said about the teachers, one or two bad things also, I would not call it a bad, some moderate things are also there. So it is very difficult to approach a teacher when you have an ego. Whether it is Bhumi sir or anybody, when he approaches, most of the teachers have seen students approaching them. So most of the times when somebody approaches, we see them as slightly student-like. So when Bhumi sir knows the knack of acting like a student, also like a teacher. So he is successful. Mentor. So it is his effort that which has brought me to this stage. And not only me, Oja sir also, and rest of all the super teachers who are all present here. It is all brought in under one nest because of Bhumi sir only. And it is very, very difficult. Many people in India have tried this. Very less people have been successful in putting this experiment together. So I thank him here also. And before I conclude, just I want to share a few words only. What is the purpose of your life? Okay, of course you have to pass UPSC examination. That is okay. The purpose of your life is to make you better, make you independent, make yourself useful to you first. Service, public service and all comes later. Let us not bother about that. First you serve yourself. The only purpose why you are here, the only purpose why you should be having this life is first to take care of yourself. Keep good care of yourself. Don't ever depend on anything, because dependent is always going to make you weakness. It is going to make you weak. Dependence in the sense that, of course, initially you have to depend us for the knowledge, then you should be in a position to acquire the knowledge yourself. This is the first thing. Secondly, don't depend on any external so-called drugs or something. Most of the students nowadays, they are addicted to one thing or another thing. That makes you addiction to something. When you are addicted, you are weak, then you don't care about yourselves. First, be independent, learn, take good care of yourself. Second, take care of your parents. Take care of the family which were responsible for you being here. Then, of course, you will automatically take care of the society. And it is not the other way around. First you take care of the society, then from there your family comes. No, if somebody has taught you that way, I think they have erred in some way. Understand this? Osho says that a person who doesn't love himself can never love anybody else in the world. Self-love is the best love. Okay? Love yourself, take care of yourself, and I want to thank you all for being here and patiently listening to me. All the very best. Thank you. Thank you, sir. Don't love anyone during the preparation. Thank you. Thank you for your love. Next, Satya sir. Yeah. I would love to call upon Satya sir to share his. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு மறைஞ்சு நிற்கலான்னு பார்க்குறேன். You are always a youth man. இல்லை, ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி ஃபார்மல்ஸில் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலான்னு பார்த்தா ஃபோன் பண்ணி கிளம்பி இன்னொரு 5 நிமிஷத்தில் வந்துடணும்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அன்பு கட்டளை மீற முடியாது. உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரேம்குள்ளே வரணும், கேட்டுக்குள்ளே வரணும். ஓகே. ஸோ நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். நம்ம வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற எல்லா மனிதர்களும் சக மனிதர்களும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு படிப்பனை நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்துட்டு டீச்சர்ஸ் டே அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம வருஷம் ஃபுல்லாக கொண்டாடினாலும் அதுக்கு கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள்.
பட் இன்றைக்கி வந்துட்டு அந்த ஒரு நாளில் வந்து மதர்ஸ் டே கொண்டாடிட்டு, அந்த ஒரு நாளில் வந்து அந்த லவர்ஸ் டே கொண்டாடிட்டு, அந்த ஒரு நாளில் டீச்சர்ஸ் டே கொண்டாடிட்டு டிஸ்போஸ் ஆகி போயிடுறாங்க. பட் எல்லா நாளுமே மதர்ஸ் டே தான், எல்லா நாளுமே லவர்ஸ் டே தான், எல்லா நாளுமே டீச்சர்ஸ் டே தான். ஓகேங்களா? அண்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில சப்ஜெக்ட்ஸ் போரிங், சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிம்பாங்க. என்னை பொறுத்தளவுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே போரிங் கிடையாது. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் போரிங் அல்லது ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிங்கிறாங்கன்னா அது அந்த சப்ஜெக்டில் எதுவும் கிடையாது, அந்த சப்ஜெக்டை யார் எடுக்கிறாங்கங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் நீங்கள் லிசன் பண்ணுற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்கள தேடி பிடிச்சி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டியிருக்காரு. அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கே ஒரு ஸ்டேஜில் நான் என்ன எடுக்கிறது, ஆப்ஷனலு, நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதா, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுக்கிறதா, ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறதா, ஜாகிரஃபி எடுக்கிறதான்னு ஒரு வித குழப்ப மனநிலைக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. சோசியாலஜி எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்க்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் சத்யபால் அண்ட் ஆதில். ஓகேங்களா? இப்படி பெஸ்ட்டு டீச்சர்ஸை உங்களுக்கு உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துங்க. உண்மையிலுமே நீங்கள் உங்கள் டீச்சர்ஸுக்கு நீங்கள் செய்கிற நன்றி கடன் எதுவாக இருக்கும்னா, நீங்கள் பெறக்கூடிய அந்த வெற்றி தான் நீங்கள் எங்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிராட்டிடியூடாக இருக்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐஏஎஸ் ஆகிட்டேன், ஐபிஎஸ் ஆகிட்டேன், ஐஎஃப்எஸ் ஆகிட்டேன்ட்டு வந்து நீங்கள் பூமிநாதனையோ சத்யபாலையோ பார்த்து நீங்கள் அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த தருணம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மொமெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் பேசுகிறதுக்கெல்லாம் வராது. வகுப்பு எடுக்க சொன்னீங்கன்னா நாளுக்கு பூரா எடுப்பேன். ஓகேங்களா? நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேங்க. வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you, Satya sir. Thank you, sir. உங்கள் அன்புக்கு நாங்கள் அடிமை. Thank you, sir. Next, I call upon Satyapal sir to share a few words. Good morning, all. Yeah. So, first of all, I want to thank Bhuminathan sir. Especially today is a special event today, King's panel. Nobody gives independence to function. But Bhumi sir is different. Okay. When I give certain ideas, he patiently listens to it and gives the independence, and thanks for that, sir. I'm learning certain management skills as well as marketing skills from you, sir. And Avad Oja sir, thanks for coming to the academy. We are very privileged to have your presence here. அதுக்கப்புறம் சார், ஸோ he was my first mentor, teacher, everything. Okay, so still I remember Strategy IAS Academy and Loyola College. Yes, first சார் Loyola College தான் மீட் பண்ணேன். அங்கே ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸு சும்மா எப்படி இருக்குது கிளாஸு அப்படின்னு பார்க்க போகலாம், நம்மளாம் ஐஏஎஸ் படிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டில் போனேன். ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல, நீங்கள் அழைத்து வரப்படவில்லை, இழுத்து வரப்பட்டீர்கள். அப்படி இவரால் ஐஏஎஸ்குள்ளே இழுத்து வரப்பட்டவன் நான். ஓகே, ஸோ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இந்த ஃபஸ்ட் டே உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குறவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக மெமரபுளாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே சார். தேங்க்யூ. ஓகே, அண்ட் ஐ ஹவ் டு டாக் அபவுட் மை கோ-ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஹியர். ஓகே, நான் சாதிக் சார் நிறைய நான் பேச வேண்டியது பேசிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ ஐ தாட் திஸ் மொமெண்ட் ஐ வில் டேக் சான்ஸ் டு தேங்க் ஆல் மை டீச்சர்ஸ். ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்டில் நான் படிக்கும்போது சித்ரா மேம், ஷி வாஸ் இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே, அண்ட் தென் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஜாக்கப் தாமஸ் சார். 12th படிக்கும்போது என்னோடய ஃபிசிக்ஸ் சார். ஓகே, ஜெரால் சார். பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் ஒன்லி ஐ டுக் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ். ஈவன் நவ் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இது பண்ணும்போது அவர் தான் மெமரி வருவார். அண்ட் லாயலா காலேஜில் என்னோடய ஃபாதர் செக்ரட்டரி ஆண்ட்ரூ. ஓகே, ஹீ இஸ் நோ மோர்.
Then, of course, Vijayta ma'am, I have to talk about her. Very cooperative. Okay. So, in fact, எப்போது எல்லா இன்ஸ்டியூட்லையும் சோஷியாலஜி அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்னால் கான்ஃப்ளிக்டிங் பீப்புள் அப்படின்னு மேமுக்கு தெரியும். சோஷியல் ப்ராசஸில் 3 விஷயம் இருக்குது: கான்ஃப்ளிக்ட், கோஆப்ரேஷன் அண்ட் காம்படிஷன். ஸோ இது நாங்கள் 2 பேருமே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். வி ஆர் கோஆப்ரேட்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் கம்பீட்டிங். எஸ் மேம், பட் நோ கான்ஃப்ளிக்ட். ஓகே. Then I have to talk about, this is there, other Ayyappan. Always smiling, உங்களுக்கு தெரியும். And Prabhakar, okay. Patience. I learnt patience from him. Okay, you are also teacher to me. அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கடியான சிச்சுவேஷனையும் ஈஸியாக சிரிச்சிட்டே ஹேண்டில் பண்ணிடுறாரு. உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, எஸ். அப்போது ரீசெண்ட்லி டிஎன்பிசியில் கொஞ்சம் குரூப் அண்ட் ரிலேட்டடாக அசோசியேட் ஆகும்போது ராம், ஓகே, எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்தாங்க சார் ஒட்டுமொத்தம் இது வச்சுங்க சார் அப்படின்னு கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் டிலிஜென்ஸ் ஐ லேர்ன்ட் ஃப்ரம் ஹிம். தேங்க்யூ. எஸ். நான் கிளாஸில் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன். இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பற்றி. மாதவி மேம், ஓகே, லைக் Vijayta மேம், மாதவி மேம் ஆல்சோ இஸ் டூ கோஆப்ரேட்டிவ். கிங்ஸ் பேனலில் லாஸ்ட் 2 days நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, தேர் கோஆப்ரேஷன் இஸ் இம்மென்ஸ். ஓகே, தே சாட் த்ரூ அவர்ஸ். யூஸ்வலாக எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸில் என்ன பண்ணுவோன்னா பைசா வாங்காமல் வேலை பார்க்க மாட்டோம். ஓகே, பட் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னோன்னா, சார் இட்ஸ் அ நைஸ் இனிஷியேட்டிவ், வி வில் சப்போர்ட். ஓகே, தே ஆர் நாட் பெய்ட் ஃபார் தட். You should give a big applause. Big applause. Thank you, ma'am. Vijayta ma'am, thank you. Madhavi ma'am, thank you. So, Vijayta ma'am கிட்ட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற டியூ டிலிஜென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லேர்ன்ட் ஃப்ரம் ஹர். ஓகே. அண்ட் மாதவி மேம் பொறுத்தளவுக்கு இந்த மெயின்ஸ் பேப்பர் கரெக்ஷன், ஓகே, யாராக இருந்தாலும் ஈக்குவலாக உட்காந்து பண்ணுவாங்க. இந்த கிளாஸில் சொன்ன மேம் உங்கள்கிட்ட சொல்லலை இது வரைக்கும். வாட் ஷீல் டூ இஸ், ஒரு நல்ல கேண்டிடேட், பேட் கேண்டிடேட் அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான ஈக்குவல் டைம், ஓகே, வில் பி கிவன். இன்ஃபேக்ட் புவர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சு ஷி வில் டேக் மோர் டைம் தென் த பெஸ்ட் கேண்டிடேட். தட் இஸ் வாட் யூ ரெக்வயர். ஓகே, தட் யூ கேனாட் கெட் இன் எனி அகாடமி இன் இந்தியா, ஐ வுட் சே. தேங்க்யூ. நாட் ஓன்லி ஹர் R&D டீம் ரைட் நவ் பேப்பர் கரெக்ஷனுக்கு நமக்கு நல்ல பேர் வந்துட்டுருக்கு சார். கிங்மேக்கர்ஸில் நல்லா பேப்பர் இவாலுவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, டைமு கொடுக்குறாங்க, எல்லாத்துக்குமே இருக்குது சார். மேமை பற்றி பேசும்போது அதுதானே சார் பேசுவேன். ஓகே. ஸோ மாதவி மேம் பொறுத்தளவுக்கு அவங்களுடைய அந்த கேரக்டரை என்டையர் R&D டீமுக்குள்ளே நான் பார்த்தேன். எப்பயும் R&D டீமுக்கு உள்ளே போகும்போது எல்லாருமே ஒரு கையில் பேப்பர் இருக்கும், இவாலுவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஹாய் சொன்னால் கூட திரும்ப மாட்டாங்க. So I would that kind of discipline, you know, is actually inspired me. Okay, so thanks R&D team. You are also teachers for us. Okay, so சார் கேட்டதுக்கு ஒன்று சொல்லிடுறேன். ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவை பேசிக்காக, பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னா என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, ஒன்று டீச்சர்ஸ் ப்ரைமரிலி. ஓகே, த கோச்சர்ஸ். நான் என்ன டீச்சர்னு சொல்ல மாட்டேன், கோச்சர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நான் உங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்தவங்களே டீச்சர்ஸ், கோச்சர்ஸ். ஏன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது டெக்னிக் சொல்லித்தரோம், பாடத்தை விட டெக்னிக் சொல்லித்தரோம். ஸோ அது அந்த மாதிரியான டீச்சர்ஸ் இங்கே அவைலபிள். பாயிண்ட் 1. செகண்டு, ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, யூ ஹாவ் சீன் த ரிசல்ட்ஸ் பிஃபோர் யுவர் ஓன் ஐஸ். உங்களை மாதிரி அதை சொல்லுவாங்க சதையும் நகம் போல், அப்படி உங்களை போல் ஒரு சாதாரண குடும்பத்துலேருந்து வந்து ஐஏஎஸ் ஆனதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே நேரடியாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. ஸோ ரிசல்ட்ஸ் செகண்ட். தேர்டு, மெட்டீரியல். ஓகே சார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மேட் டை அப் வித் பெஸ்ட் இன் இந்தியா. ஓகே, டாடா மெக்ரஹல் கூட டை அப் பண்ணி ஹி ஹவ் brought that materials. And fourth one is infrastructure. And so நம்ம எல்லாத்துக்கும் இவர் வாஜிராம் ரவீந்திரன் சார், I pay homages to him. நான் 5 interviews இதுக்கு போனப்போ, டெல்லிக்கு போனப்போ
சிம்பிளி தமிழ்நாட்டிலேருந்து பசங்க வந்தாங்கன்னா அவர் ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணுவார். he takes additional time. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 1-to-1 செஷன் நடக்கும். மற்றவங்களுக்குலாம் 20-30 நிமிஷம் அப்படின்னா நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணோன்னா கொஞ்சம் திட்டுறதுக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஏன் இப்படி இருக்க, என்ன பண்ணுற அப்படின்னு. ஸோ such kind of so I pay homages my teacher, okay, my mentor for personality test. Okay, so that is there. And last but not the least, very important, you, my dear students, I learn from you every day. In fact, teaching in the process என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்லித்தரணுன்றனால நான் நிறைய படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதுவும் எங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எவ்ரி திங்ஸ் அப்டேட்டட். டெய்லி அப்டேஷன் இல்லை அப்படின்னா வி கான்ட் சர்வைவ். ஓகே, தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. And that is because of you. Because of you, I learn more. And because of I'm learning, I try to do many things. So, thanks for my dear teachers. Thank you. A token of love to Satyapal sir. Thank you, sir. Next, I call upon Vijita ma'am, our sociology faculty ma'am. Thank you. Happy Teachers Day to all. And it was a great speech. I'm also thankful to see in person Oja sir here. So on behalf of the academy and the students and Bhuminathan sir, again I'm welcoming you, sir. And I'm a great fan of Bhuminathan sir. So a big clap for him. And all the respected faculties. There's lot many peoples. Normally one person pati vande naman solumbodhu other person should not feel it. So equal treatment. So all other faculties ko a big clap here. That happy teachers to you all. And idhula vande oru something which I need to tell, that I'm not born and brought up here, but still I'm here living in Chennai. I'm living in Tamil Nadu, and every time I'm just learning a lot. And you are my all asset. Thanks a lot, KingMakers IAS Academy, all students. And I'm thanking every day, every minute Bhuminathan sir, because actually pathina we are the teachers, it is visible. He is a great teacher and mentor which you don't know. You will sing always like always the person is coming and talking and killing our time. But it's not so. I used to say I interview. So these things are very important, because while sleeping you will think about you all, while waking up you will think about you all. It's not like, it's really commendable things that you're thinking a lot for you all to become a civil servant. Firstly, can I idella vandu now 6 years I'm here. So because I was on topper of 2018-19 batch, so 2021 lockdown, 22, 23, 24, 25. This is just but in 4 years I have an experience of 40 years in teaching. The mari na feel pandra, because I've learned every minute from you all, every minute from my mistakes, and every minute I'm learning these things from every faculties, and importantly Bhuminathan sir. So idhula vandu oru things is there, when somebody will win in this exam, he will be the happiest person first. Actually, in the veetla poittu the thing always I used to observe the people, and I'll process it in it. What parents can be happy, even this is our life, so we will clear these exams, we'll be happy. But he is the most happiest persons. I can see the smiles when students will really clear these exams in any attempt first. Adu ellarum appreciate பண்ணுவாங்க. Ana those who are not able to clear it, he will really feel bad about them, and he will call everyone and he will take,
don't worry, next attempt is there. Who will do in this world? Tell me. Never. The people will see it like always they are as a current student. So இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு, like which even you don't know. It is called a value things which a teacher should tell to the students that what actually the hidden part of the things which you should do it. So Teachers Day சொல்லி actually as other faculties also told that it is not, Teachers Day is not a teachers alone. Teachers are everyone in your life who really working hard for you. Your parents can be your teacher, your faculties, your everybody. So like that, you know, I wish all the, even you should also become a teacher of in your life. You should also become a teacher in everybody's life. At least one person you choose pannanga and try to change, as they can definitely should become a positive person. Like I am ஒரு ஒன் யூபிஎஸ்சி கிவன் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. அதுக்காக தான் எஸ்எல்ல வந்துட்டு ஆல்வேஸ் தே யூஸ் டு கிவ் சம் கோட் இன் ஆன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டீச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் சேயிங் தட்ஸ் த the destination shapes in classroom and the shapers are the teachers. So thank you so much for this invitation and thanks a lot. Once again, happy Teachers Day. Thank you, ma'am, for your words. Next, I call upon Aditya, ma'am, to share a few words. Hi, all. Hi. Happy Teachers Day and happy Onam to everyone present here. I always remember KingMakers na எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தோன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே ஜாயின் பண்ண வரும்போது many don't know about me because you are a new batch. So I started my preparation. நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்ததே எப்போனா ஆஃப்டர் மை செகண்ட் கிட் வாஸ் born and she was like 6 months. ஸோ விட்டுட்டு நான் திடீர்னு தான் அந்த ஒரு ஸ்பார்க் ஐ யூஸ் டு டெல் எங்கள் பார்க்கில் வந்து ஒரு போதி மரம் மாதிரி ஒன்று உண்டு. I was sitting there, suddenly that spark, எப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தோணாது. All of a sudden it happens. So likewise it happened. Then I told my husband that I wanted to do this. Then he used to take me to each and every institute. சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 இன்ஸ்டியூட் நான் போனேன். சில இன்ஸ்டியூட் பார்த்தா ரொம்ப க்ரௌடியாக இருக்கும். We will not be able to talk to them or do anything. Then I came here as a third institute. I came here and straight away I came and met Bhuminathan sir. At that moment I realized that I was studying in this institute. That is the moment I realized. I didn't go to any other institute. அங்கேருந்து கால் வந்து அதெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ணல. But he talked to me. What he said is like, whether you will get it or not, it is immaterial. But you will become a better person once you leave this academy. That's what he told. And நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது வெதர் தட் பர்சன் இஸ் அப்ரோச்சபிள்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா. நம்ம வந்து ஒரு அகாடமியோட சிஎம்டியை த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டே யூ ஆர் ஜஸ்ட் கம்மிங் டு என்கொயரி அண்ட் யூ ஆர் டாக்கிங் டு ஹிம் ஈக்குவல். ஹீஸ் ட்ரீட்டிங் அஸ் ஆஸ் ஈக்குவல் as possible. That is the thing I really love this institute about. நான் இதை சார் கிட்ட சொன்னதே கிடையாது. And this is the first time I'm telling him. And 2 தடவை நான் வந்து லூஸ் பண்ணப்போ I think I felt very bad. Of course, that's true. My family also felt bad. ஈக்குவலாக என்னை விட ரொம்ப வருத்தப்பட்டது சாராக இருப்பாங்க. he used to call உடனே நான் வந்து சைலண்டில் போட்டுருவேன். கீப் ஆன் லைக் நாட் ஃபோனே சுவிச் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். ஹீல் பி லைக் கீப் ஆன் காலிங் மீ. தென் உங்கள் ஃபோன் ஆன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஸ்ட் கால் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஆன் பண்ணி 1 நிமிஷம் கூட ஆயிருக்காது, திருப்பி சார் கால் பண்ணுவாங்க. சரி இதே ஒரு வேலையாக வச்சுருப்பாங்களா? ஐ ஃபீல் லைக் தட். நான் எடுக்கிற வரைக்கும் ஹீல் பி லைக் காலிங் மீ அண்ட் ஹீல் சி வில் சி நோ டோன்ட் வரி, எதுனாலும் பார்த்துக்கலாம், என்னனாலும் பண்ணிக்கலாம். that is a kind of அந்த ஹேண்ட் ஹோல்டிங் இருக்கு இல்லையா, when we need, எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ வந்து he'll be there. லைக் he always treat me like your brother. எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லு. ஃபஸ்ட்டு அட்டெம்ப்ட் கொடுத்துட்டு கிளியர் ஆகலை, அதுக்கு காரணம் நான் தான். சிசாட்டில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஐயப்பன் சார் இருக்காங்க, எங்களுக்கு அப்போ யாரும் இல்லை. ஓகேவா? சிசாட் பேப்பர் வந்து லைக் என்ன சொல்ல, ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இட். ஒரு 3:15 பார்க்கும்போது பார்த்தா நான் ஒரு 20 questions தான் போட்டிருந்தேன். அதை பார்த்தோன்னே ஒரு ஆங்ஸைட்டி அட்டாக் வரும் தெரியுமா, லைக் கண்ணெல்லாம் இருட்டிட்டு அப்படியே அந்த ஹால்லேயே அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டு. ஸோ ஐ டிடன்ட் டூ இட் ப்ராப்பர்லி.
Then I came and I was crying. He was like, kannathoda. See, all these are like incidents that happened in this institute. One thing that I always remember, whether I have become a better person, I will say that yes, absolutely. And by each and every day, I have a quote in my phone. I keep that as my wallpaper. You should be better than yourself tomorrow. இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ இதை விட 1% நீங்கள் ஜாஸ்தியாக இல்லை 0.1% நீங்கள் பெட்டர் வேர்ஷனாக உங்களோடதே இருந்தாலே லைக் யூ ஹாவ் அச்சீவ் சம்திங். And you don't need someone to teach you that. You can learn from each and every, even abstract things are இருக்கட்டும் இல்லைனா natural things are இருக்கட்டும். It doesn't have to be a human being. It can be anything. You can learn anything from anyone. And this time in non-mudal when I was taking class for public administration optional, அங்கே வந்து லேர்ன் பண்ணது வந்து இட் வாஸ் இம்மென்ஸ். லைக் எங்கள் வீட்டில் என் ஹஸ்பண்ட் தான் சொன்னாங்க, நீ இந்த மாதிரி உனக்கு படிச்சிருந்தா நீனா ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன்று வாங்கியிருப்பேன். He was telling me because I was studying too much, but I have never studied for myself like that. Now next week polity class ஆரம்பிக்க போகுது. I was like having like ஒரு 6 to 7 books I was having and referring each and every book. At that time also my husband was like, இதெல்லாம் நீ அப்போ படிச்சிருக்கணும், இப்போ உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க. See, the thing is, once you become a teacher, you have more responsibility than you were a student. Because we should be like capable of handling like 150 students in a class. 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வரக்கூடிய டவுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 10 இருக்கும். 1500 கொஷின்ஸ் எப்போனாலும் யாருனாலும் எந்த சப்ஜெக்டில் இருந்தனாலும் த்ரோ பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி வெல் எக்யூப் டு ஹேண்டில் தட் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டு டெல். அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் இவங்கன்னா வந்து எனக்கு டீச்சர்ஸ்னு நான் யாரையுமே கூப்பிட்டது கிடையாது. எல்லாம் ப்ரோ தான். ஆதில் ப்ரோ, ஐயப்பன் ப்ரோ, பிரபா ப்ரோ, எல்லாரும், ராம் ப்ரோ, எல்லாருமே எனக்கு ப்ரோஸ் தான். ஐ ரிமெம்பர் ஆதில் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அப்போ வந்து அவங்க எழுதிட்டு வந்து கிளாஸில் எடுப்பாங்க. அப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட் உட்காந்துருப்பேன். அவங்களோட ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் படித்தா கிளியர் பண்ண முடியுமா? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டுமே நீங்கள் படிப்பீங்க, ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுவீங்க, ஆனால் மெயின்ஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகுமா? அதுக்கு ஒரே எக்ஸாம்பிள் நான் தான். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு. ஸோ that was the first class of Adil sir. லைக் என்னென்னா அந்த வீக்கில் வந்து 4 கிளாஸ் அவங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணுன்றது வந்து ஹி வாஸ் கம்மிங் அண்ட் டெல்லிங். ஸோ தட் வாஸ் ஹிஸ் திங். நான் அவர்கிட்ட போய் சார்னு பேசுவேன். இல்லைனா நான் யாருனாலும் என்னை விட கொஞ்சம் டாலாக இருந்துட்டாங்கன்னா அண்ணான்ருவேன். நான் எல்லாரையும் அண்ணா தான், அதில் அண்ணா அப்படின்ட்டுருவேன். அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் உங்களை விட ரொம்ப சின்ன பையன், தயவு செஞ்சு என்னை வந்து இப்படி சொல்லாதீங்க. சி ஐம் கெட்டிங் தட் எவ்ரிடே. நான் இப்போ யாராவது சும்மா நீங்களே என்கிட்ட வந்து பேசினாலும் என்னை விட டாலாக இருந்தீங்கன்னா நான் அண்ணான்ருவேன். ஸோ ஹீ டோல், அக்கா தயவு செஞ்சு இனிமேல் நீங்கள் என்ன வந்து அண்ணா சொல்லாதீங்க. ஃப்ரம் தேட் டே ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ எம் காலிங் ஹிம் அஸ் ஆதில் ப்ரோ. திஸ் இஸ் அபவுட் ஆதில் சார். உங்களுக்கு ஆதில் சார், எனக்கு ஆதில் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மாதவி மேம் என்னை ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி அவங்க அதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அண்ட் ஷீ லேர்ன்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி திங். அதாவது வந்து சிலர் ஈகோ பார்ப்பாங்க இல்லையா, இவங்கக்கிட்ட நான் இதை கற்றுக்கிட்டேன், அது அவங்கக்கிட்ட சொல்லணுமா அப்படின்னு சிலர் யோசிப்பாங்க. பட் ஷீ நெவர் டூ தட். ஈவன் வென் லாஸ்ட் இயர் வென் வி போத் வேர் ஹேண்ட்லிங் என்வாயர்மெண்ட், I was having this presentations and இதெல்லாம் பண்ணும்போது I had a dynamic type of presentation. Then she told that it is nice அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. Then I told her the reason behind it. ஆனால் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன். Then she like, wow, super ma'am, and she appreciated it. So that is ஞாபகம் இல்லையா உங்களுக்கு? இல்லை ஞாபகம் இருக்கான். So this is what about Madhavi ma'am, that she appreciates everyone and she never lose or something to, she always learns everything from everyone. That is what about Madhavi ma'am. Vijita ma'am is like, நான் அவங்கக்கிட்ட எப்போ மீட் பண்ணி பேசினேன்னா என்னோட இன்டர்வியூ அப்போ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட், I was like sitting with her and I was talking for like 15 to 20 minutes. In that 15 very brief time, but I felt that connect with her. Thank you ma'am. So that is, though it is, see, நம்ம வந்து ஒருத்தங்க கிட்ட பழகிறதுக்கோ இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ like you don't need hours or months of time. Even a single minute you will be learning something. That is what I have to. Ayyappan sir always smiling. ஓகே, ஐயப்பன் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய சொல்லலாம், அதனால் அதை கட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பிரபா ப்ரோ இஸ் லைக், அதாவது இதை சொல்லாமான்னு எனக்கு தெரியல.
நான் வந்து பிரபா சார்கிட்ட சொல்லுவேன், சார் நீங்கள் வந்து ஒரு குட்டி பூமிநாதன் சார். I used to tell him, சார் நான் உங்களை வந்து சிஎம்டி சார் பக்கத்துலேயே அந்த புது பில்டிங் வந்த உடனே சார் சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ஒரு புது ரூம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சார் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ரூம் நியூஸ் வந்துடுச்சு. நானே சார் நான் பூமிநாதன் சார் பக்கத்தில் தானே கரெக்டாக தானே வந்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இல்லை அவங்க ரொம்ப ஆப்ட்டு சார். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி நினச்சேன்னா ராம்ராவ் தான் வந்து குட்டி பூமிநாதன் சார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு when I was studying I was thinking like Rambrav is the first குட்டி பூமிநாதன் சார். Then in the recent 2 years சார் ராம்ராவ் கூட கிடையாது, நீங்கள் தான் ப்ரோ கண்டிப்பாக குட்டி பூமிநாதன் சார் வந்து பிரபா சார். ஸோ பிரபா சார் பற்றி சொல்லணுன்னா, see when you are not able to take any decision, like ஒரு டைலமா இருக்குது, அவங்க கிட்ட போய் ஒரு சொல்யூஷன் கேட்டால் whether he will give a solution or not அப்படின்றத வந்து செகண்டரி, பட் he will give all the pros and cons and make you take the decision. So that is something very peculiar and special about Prabha sir. That is one thing I wanted to tell. Then Ram bro சொல்லுங்க வேண்டாம். எனக்கு இங்கே வந்தால் வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இவங்கன்னா டீச்சர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலே எனக்கு வராது. சார் வந்து நான் அந்த நான் முதல்வனுக்கு அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பேசும்போது, நீ அவங்க சொல்ல வேண்டியதானே என் தாய் வீட்டை விட்டுட்டு நான் எப்படி வருவேன்னு நீ கேட்க வேண்டியது. that was the word he used and I feel like a family because I won't get scared to talk or ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா you need to have that space, right? If you want, உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸே கொடுக்காம எல்லாமே நானே டிசைட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா how a leader should be like that, you can learn from Bhuminathan sir. Like he gets the ideas from you, whether it is possible or impossible that is secondary, but he hears it, he listens to it. An active listener is Bhuminathan sir. So that is a kind of an atmosphere you have here. It is immaterial whether it is a student or a faculty or anyone. He listens from everyone and he patiently listens, an active listening. That is something. So I feel like this is more than an institute for me, more than an academy for me. It is like similar to a mother's place. That is what I would like to say. Thank you so much. See, யாரையாச்சும் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா I'm so sorry. See, everyone is equally important. டக்குன்னு இவங்களெல்லாம் வச்சு நான் பேசிட்டேன். உங்களை பற்றி நான் தனியாக பேசுகிறேன், ஐயப்பன் ப்ரோ பற்றி. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆர் phenomenal. You are being so receptive. See, a teacher's success is when the students are more receptive. நீங்கள் ரிசெப்டிவாக இல்லை அப்படின்னா teachers cannot give. நாங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ரிசெப்டிவாக இருக்கணும். And you are being receptive. That is the iconic thing here. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. Your story was so inspiring. And ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ஒரு டீச்சராகி எங்களை நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ண மாதிரியே இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். I really sorry sir, I didn't mention about you, but when I started preparing Oja sir notes வாங்க. I shouldn't say that, but private தான் வரும். Oja sir notes. See, it's like வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி. எனக்கு வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி, எனக்கு ஹிஸ்ட்ரினாலே ஒரு அவர்ஷன். ஸோ ப்ளீஸ் ஏன் நிற்கிறீங்க எல்லோரும்? ஸோ ஹிஸ்ட்ரினாலே கைண்ட் ஆஃப் அன் அவர்ஷன் ஃபார் மீ. த ரீசன் இஸ் நிறைய டேட்டா அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர். திஸ் இஸ் ஹவ் வி வர் டாட். அந்த கிங் பார்த்தா 1 2 3 4 இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இயர்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பேட்டில்ஸ் ஏகப்பட்டது. I'm very poor at memorizing. Oja sir notes, history Oja sir notes. Telegramல எல்லாத்தையும் பார்த்தா like 2018 history Oja sir notes. யாருடா அந்த Oja sir? I don't know. See, it'll just come like Oja sir notes, history, world history, Oja sir notes. யார் அந்த Oja sir? ஏதாவது அகாடமியில் இருக்கு? We won't go and search, right? But I'll download. World history means till my last attempt, world history means Oja sir notes only I was following. But this is the first time I'm seeing who is that Oja sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir.
so much, sir. And I'm really sorry for using it. But it was very helpful, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you all. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அவங்க டே லெட் us என்ஜாய் தேர் ஜேர்னி. ஸோ நம்ம டைம் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், ஜாலியாக அதெல்லாம் இல்லை, ஸோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் பெஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன், வேறு லெவலில் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் ஐ கால் அப்பான் மாதவி மேம். I take immense pleasure to be here with you. I think some of you might know me, but I'm very new to this batch. And thank you, sir, with the legendaries here and celebrating the legacy of sir. And it's very great for me to be here. So, நிறைய சொல்லிட்டாங்க, ஸோ எவ்வளோ பேசுகிறதுன்னு தெரியல. பட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் டியர்ஃபுல் மொமெண்ட் நான் வந்து எனக்கு கிடைச்சிது. என்னோடய அத்தை வந்து ஷீ இஸ் அ ஹெட் மிஸ்டர் ஆஃப் ப்ரைமரி ஸ்கூல். நான் என் குழந்தைய வந்து அவங்களுக்கு விஷ் பண்ண சொன்னேன். பட் ஷீ டோல் மீ ஐ வாண்ட் டு விஷ் யூம்மா. ஸோ தட் இஸ் அந்த ஒரு சந்தோஷத்தில் தான் நான் வந்து ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் உனக்கு தெரியும் திஸ் மதர்ஹுட் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். I become a music teacher, I become a dance teacher, I become a craft teacher. Every day I wanted to show her something very new. And that made me take lot of time for her. And நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய டைம் என்னால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்றது ஒரு டிஃபிகல்ட் ஒரு கில்ட்டினஸ் போத் சைட்ஸ் இருக்கும். அவ கூடயும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல, உங்கள் கூடயும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னு ரெண்டு சைடும் அந்த கில்ட்டினஸ் இருக்கும். பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் வந்து இந்த மெயின்ஸை முடிச்சுட்டு என்கிட்ட மேம் நான் அந்த பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லும் போது அப்பா அப்படின்னு தான் இருக்குது. ஏன்னா ஐ நோ யூ காட் immense knowledge guys. நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறீங்கன்னு எங்களை மாதிரி ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பேரும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரீங்க. ஆக்சுவலி த திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு டீச் யுவர் செல்ஃப் ரேதர் தேன் ரிலையிங் ஆன் ஆர் டீச்சர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் we will do our best for you, but you have to be a teacher for yourself. இன்றைக்கி வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டையும் நான் ரிமெம்பர் பண்ணணும். பிகாஸ் மை ஹஸ்பண்ட் டோல் மீ நீ ஐடி ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கோ அப்படின்னு. My brother is a CA. So நிறைய basic life skills we have to learn. You should teach yourself. There are a lot of things in life. இப்போ வந்து யூடியூப் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்துறாரு. ஓஜா சார் இஸ் கம்மிங் இன் லைவ் அண்ட் டீச்சிங் யூ. பட் அவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸே நம்ம இல்லாமல் இருக்கோம். ஓஜா சார் நீங்கள் வந்தோன்னு தான் நம்மளுக்கு வந்து we are knowing him. ஓகே சார் வந்து யூடியூப்பில் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாருன்னு தெரியுது. ஓகே நிறைய பேருக்கு எய்ம் டிஎன்னோ ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸோ தெரியல. ஓகே நிறைய பேர் டெலிகிராம் மூலமாக என்னை வந்து மீட் பண்ணும்போது ஐ டெல் தம் சி வி ஹாவ் KingMakers IAS அகாடமி. இதில் வந்து ஐயப்பன் சாரோட வீடியோஸ் வந்து சிசேட்டில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து அந்த அவேர்னஸ் கொடுக்குறதே ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் டீச்சிங். பட் த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் இஸ் யுவர் செல்ஃப் யூ ஹாவ் டு டூ. அந்த கிளாஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து இங்கே உட்காந்து கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சிடுவேன். ஆனால் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி அதை வந்து ஆன்சராக கொண்டு வரணும், இல்லை பிஒய்க்குள்ளே இப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து ஏன்னா என்னோட அனாலிசிஸ் தான் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவேன். பட் வாட் இஸ் த அனாலிசிஸ்? பிகாஸ் யூ ஆர் ஐ எம் நாட் டீனா தாபி, ஐ எம் நாட் இஷிதா கிஷோர். She has her own, she is crafting her own strategy and she is crafting her own destination. ஸோ அதனால் அஃப்கோர்ஸ் இந்த டீச்சர்ஸ் டேயில் எங்களை நீங்கள் வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கைடன்ஸாக வந்து கொண்டு போனாலும் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட் யூ ஷுட் டீச் யுவர் செல்ஃப். நிறைய இருக்குது யூபிஎஸ்சியை தவிர சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளை வந்து மெருகுப்படுத்துறதுக்கு, அதாவது நம்மளை ஒரு பர்சனாலிட்டியாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது. நான் வந்து இன்னொன்று விஷயம் சொல்வேன், லைக் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கும்போது மெயின்ஸ் படிக்கணும்னு. ஆனால் எல்லாம் படிக்கும்போது உங்கள் பர்சனாலிட்டியும் டெவலப் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து எனக்கு பேட்மிண்டன் தெரியணும், எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு அன்றைக்கி ஒரு நாள் வந்து கடைசியாக வந்து என் ஹஸ்பண்ட் கூட பேட்மிண்டன் அதாவது என்னோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்க கூட பேட்மிண்டன் விளையாண்டேன். எனக்கு அது கூட தெரியாது. அதாவது நம்ம சர்வ் பண்ணி முடித்தோன்னே நம்ம வந்து பிளேஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பட் ஸ்டில் ஐ பிளேட் வெல், வி ஒன். ஓகே ஐ நோ ஐ கேன் வின். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு தடவை வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஐ வில் ப்ளே. பட் எனக்கு அந்த ரூல்ஸ்லாம் தெரியாது. பட் அந்த ரூல்ஸை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணோன்னா அதுதான் த கேம் இஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம். யூ நோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம் த்ரூ அஸ், பட் யூ ஹாவ் டு ப்ளே. You are to the one
who's playing, you should play well and it should be in your own identity. இப்போ வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஸ்டேட் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, அதுக்காக நான் எதுக்கு சம்பாதிக்கணும், நான் சும்மா இருந்துடலாம். பட் பூமிநாதன் சார் செட், நீ வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அதை வந்து நீங்கள் டீச் பண்ணுறதுல யூஸ் பண்ணேன்னா யூ வில் மேக் மெனி ஆஸ்பிரன்ஸ் ட்ரீம் கம் ட்ரூ அப்படின்ற மாதிரி ஹீஸ் டோல் மீ. அண்ட் ஆல்சோ எனக்கும் சார் மேம் சொன்ன மாதிரி எனக்கு நிறைய கற்றுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் உங்கள் மூலமாக நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணி நிறைய கற்றுக்குவேன். நிறைய பேர் வந்து நிறைய கேஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் போடும்போது வாவ் திஸ் இஸ் வெரி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அது என்னோட டெலிகிராமில் சேவ்டு மெசேஜாக ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஐ நோ ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் யூ. ஸோ அந்த மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயம் நான் ரொம்ப ஃப்ராங்காக நான் சொல்கிறேன், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் நான் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் செய்யலை. நான் என்ன செஞ்சேன்னா, உங்ககிட்ட ஒரு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கும், ஆனால் அடுத்தவங்க கிட்ட அந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஐ ஷேர் இட் வித் தெம். அந்த பொண்ணு வந்து அவ்வளோ தூரம் படிப்படியாக மேலே வந்து, ஆனால் அவ்வளோ நல்லா பேசுகிறா, ஆனால் நீங்கள் நல்லா இருந்துட்டு ஒழுங்காக பேச மாட்டேங்கிறீங்க. பட் ஐ டோன்ட் டிஸ்கரேஜ் இன் தட் வே, பட் ஐ வாண்டட் டு புல் தம் தட் இங்கே பாருங்கள், நீ இந்த கம்யூனிகேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்குது, சில பேருக்கு நாலேஜே ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஷேர் இட். ஈவன் நான் ஐ ஹவ் ஒர்க்டு வித் லாட்ஸ் ஆஃப் மென்டர்ஸ். ஆக்சுவலாக பூமிநாத் சார் அந்த இடத்துல நான் தேங்க் பண்ணணும். பிகாஸ் சத்தர் சிங் சார், டிபி அகர்வால் சார், you name any IAS officer, I have their numbers, I have spoken to them. My husband takes pride in that. But அந்த ஒரு ப்ரைடு வந்து எனக்கு எப்படி ப்ரைடாக மாறுதுன்னா, they are also my teachers அப்படின்ற அந்த ப்ரைடு தான் எனக்கு வருது. ஏன்னா I can learn from them, no? ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஐ செரிஷ் இன் மை என்டையர் லைஃப். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் தான் கொடுத்தாரு. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ எங்களுக்கு ஒர்க் பர்டன் நிறைய தான் இருக்குது. யூனோ வேறு ஏதாச்சும் இன்ஸ்டியூட்டில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஓகே, அண்ட் யூ வில் ஹேண்டில் ஒன்லி ஒன் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். பட் ஹியர் I work in prelims, mains, I work as a coordinator, I work as a personality development coordinator, I also correct your papers, multiple various roles. Actually வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து இந்த juggling of jobs வந்து எப்பயுமே இருக்கும் தான். But how well you execute it matters. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஐ எம் ஏபிள் டு லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் த்ரூ தட் ஒர்க் பர்டன்ன்றது போது எனக்கு ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஹிம் ஃபார் திஸ் அக்கேஷன். பட் எல்லாருமே அதை வந்து நாங்கள் எல்லா ஒர்க் பர்டனும் நீங்கள் மேபி நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டியூட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது ஐ திங்க் யூ வில் செரிஷ் தட். ஏன்னா நிறைய ஒர்க் பர்டனாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் பிரபா சார், ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ராம். அவன் பேசுகிற விதமே வந்து எப்படி வேலை வாங்குறதுன்னு இருக்கும். அதனால தான் மேம் வந்து குட்டி பூமிநாதன் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ மேம் இதை நீங்கள் சூப்பராக பண்ணிடுவீங்க மேம், இந்த ஒரு குரூப் 1 பெய்ட்ஸ் பேப்பரையும் கரெக்ட் பண்ணிடுங்க மேம் அப்படின்னு கொடுத்தது தான். பட் that made me learn for group 1 mains. Of course I have written 2-3 mains. பட் வந்து அவங்களுக்காக சரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கரெக்ட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ராட்டஜி மெயின்ஸ், அதாவது குரூப் 1 எப்படி இருக்குது அப்படின்றத படிக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா யூபிஎஸ்சிக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வேரியேஷனை தெரிஞ்சு தான் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நான் வந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ பிரபா சார் அண்ட் ராம் சார் ஃபார் தேட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am. We are looking forward for your sessions. Madhavi ma'am பற்றி சொல்லணும். She is very knowledgeable, environment and ecology mainly. அவங்க கிளாஸஸ் ஆன்லைனில் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். She is so inspiring. So thank you, ma'am. Thank you so much. ரெண்டாயிரத்தி 2013 மெயின்ஸ் கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறப்ப எத்திக்ஸ் பேப்பரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னே என்னுடைய முதல் ஸ்டூடெண்ட்டு ஏன்னா மாதவி வந்து. ஸோ அந்த மெயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் இவர் பிரகாஷ் ஐஏஎஸை வச்சு அந்த பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோம். ஐ திங்க் 5,000 rupees பே பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஐடியா வந்து தட் வாஸ் கிரேட் ஐடியா. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து நிறைய சார், அதாவது அங்கே வந்து இஸ்ரேல் சார் ஒர்க் பண்ணார். அண்ட் வி ஹாவ் ஜோசப் சார், அதுக்கப்புறம் பிரகாஷ் சார் டீச் பண்ணார். அண்ட் ஹீ வாஸ் பேசிக்கலி ஹேண்ட்லிங் த மேனேஜ்மெண்ட். பட் அந்த ஐடியா வந்து ரீஇன்வென்ட் பண்ணி திருப்பியும் பிச் பண்ணி நவ் வி ஹாவ் த நவரத்னாஸ் ஹியர். ஏன்னா நிறைய இந்த அகாடமி, கோச்சிங் அகாடமி வந்து நிறைய எப் அண்ட் ஃப்ளோவில் போகும்போதும் அந்த ஐடியா வந்து ஒரு ரிஸ்கியான ஐடியானாலும் திருப்பியும் ரீபிச் பண்ணி ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டேக் தட் ரிஸ்க். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் அண்ட் ஸோ வி லேர்ன் த மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஹிம். ஸோ தேங்க்யூ சார். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட்.
அதில் பிரபா பேசுகிறேன், அதில் பேசுகிறேன். I would like to welcome Kutti Bhuminathan sir. Good afternoon all. Happy Teachers Day. எல்லாருமே பேசுனதுனால லைட்டாக ஒரு சின்ன ஸ்டோரியோட we will have சின்ன ஸ்டோரி. ஆக்சுவலாக வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து கியூபாவை பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம். வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம லைட்டாக டச் பண்ணுவோம். கியூபாவில் வந்து we have certain campaign called Cuban literacy campaignனு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக. ஓகேங்களா? கியூபா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் வந்து they have the literacy rate of 3%. அவ்வளோ 3 to 5% தான் வந்து லிட்ரேசி ரேட் இருந்துச்சு. they used to announce the Cuban literacy campaign. அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிளாஸ் 10th வரைக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 10th to 15 years of age, இவங்க தான் டீச்சர்ஸ். they have to teach all the people in the state. ஓகேங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்கா. ஆஃப்டர் 2 to 3 இயர்ஸில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் the literacy rate will went to around 80%. ஓகேங்களா? டீச்சருங்கிறது வந்து எங்கேருந்து வரலாம். those who to teach, those who to listen. ஓகேங்களா? this is the thing. அப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டீச்சர்ஸுங்கிறது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னென்னா, நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து என்னென்னா, ஜஸ்ட் we used to transmit the knowledge from our generation to next generation. ஜென்ரேஷனை தாண்டி வந்து நெக்ஸ்ட் பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். இப்போ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட லேர்ன் பண்ணியிருப்போம், தென் உங்கள்கிட்ட லேர்ன் பண்ணியிருப்போம், தென்ஸ் we will transmit you. உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா, அதை நீங்கள் அதர் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மேஜரான திங். ஓகேங்களா? அதில் ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் வந்து எல்லாருமே டீச்சர்ஸ் தான், irrespective of that. ஓகேங்களா? ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ சார். இந்த ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் அவர் குட்டி பூமிநாதன் சார் மட்டும் இல்லை, குட்டி சாதிக் சார் கூட வேர்ல்டு. தேங்க்யூ சார். எப்படி ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ்னா விஜிதா மேம், அந்த மாதிரி மக்களின் நாயகன் அடுத்ததாக ஆதில் சார். குட் நூன் எல்லாருக்கும். ரெஸ்பெக்டட் ஓஜா சார், பூமிநாதன் சார், சத்யபால் சார், சத்யா சார், விஜிதா மேம் அண்ட் ஆல் தி அதர் கொலீக்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்குமே குட் நூன். அண்ட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டே. ஸோ எல்லோரும் விஷ் பண்ணிங்க ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. அண்ட் சார் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி ஐ வுட் லைக் டு விஷ் யூ பேக் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. ஏன்னா வி ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ். ஸோ வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாருமே நமக்கு ஒரு டீச்சர் தான். அண்ட் அவங்ககிட்டேருந்து நம்ம என்ன நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் தி லைஃப். ஸோ ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் மெசேஜ் விச் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் டுடே. If you want to make a nation with beautiful minds, there are 3 important societal members who play a major role. That is mother, ஃபாதர் அண்ட் டீச்சர் அப்படின்னு டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஒரு சொசைட்டியில் பியூட்டிஃபுல் மைண்ட்ஸை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். அண்ட் சொசைட்டியில் இருக்கிற சோஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணணும். இந்த சொசைட்டியை இஃப் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் திஸ் சொசைட்டி இன்டு அ பெட்டர் சொசைட்டி வித் பியூட்டிஃபுல் மைண்ட்ஸ், இட்ஸ் தீஸ் 3 people, father, mother and teacher. If they are good, the nation will become great. அப்படின்றது we have to remember. So with this thing, we have to, so tomorrow we all will be father and mother, correct? So we should remember that fathers and mothers are first degree of socialization. Namma vandu we studied this in ethics class. So first level of socialization comes from father and mother, parents da. So when we are fathers and mothers, we should make sure that we act like a good teacher and mold the child as a good human being. So that is our first role. And the second role, all the teachers must understand this reality that they have the role of the third parent and they should also mold this nation. At this juncture, I would like to remember my teacher. என்ன ஸ்கூல் லெவலில் அடோலசன்ஸில் இருக்கிறப்ப என்னை மோல்ட் பண்ண மனோகர் சார் ஆஃப் எம்சிசி, மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ். ஸோ ஹீ இஸ் த ஒன் ஹூ மோல்டட் மீ இன் மை அடோலசன்ஸ். அண்ட் நான் வந்து அடல்ட்ஹுட் ஆன பிறகு என்னை மோல்ட் பண்ணது பூமிநாதன் சார்.
ஸோ இவங்க 2 பேர் தான். ஸோ என்ன டீச்சர் ஆக்கி என்ன ஒரு பர்சனாக இன்றைக்கி வந்து பப்ளிக் ஸ்டேஜில் ஆக்குனது வந்து பூமிநாதன் சார். ஸோ தேங்க்யூ சார். ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் பூமிநாதன் சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ என்னுடைய 2 முக்கியமான டீச்சர்ஸை நான் தேங்க் பண்ணிவிட்டு ஐ வுட் லைக் டு விஷ் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ. Thank you, sir. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இன்னொரு விஷயத்தை பதிவு பண்ண ஆசைப்பட்றேன். ரவீந்திரன் சாரை நினைவில் வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி டீச்சர்ஸ் டே வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங். When I introduced Adil to Ravindran sir, only that time only he came to know about him. He has given coaching for so many candidates for the personality test. In the same way, he also trained Adil. But unfortunately, that time he couldn't get the service. Ipo recently, when I met sir, I was talking about him. Even he has gathered some information about Adil also. He told me one thing. There is some purpose. Let him go and try in his last attempt. If he's getting an IAS, that's great. That's the greatest thing. In case if he's not going to become, convey this word to Mr. Adil that he is going to be the greatest mentor for the UPSC aspirants in the country. In the country. So this word was told by Ravindran sir. All the best. Thank you, sir. Next, I call upon Ganesh sir to share his words. Happy Teachers Day, friends. So it's good to be here. ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி உங்களெல்லாம் பார்க்குறது I'm very happy. I could see some of my students from integrated batch and other batches. And I would like to greet my Happy Teachers Day wishes to our director sir, Bhuminadan sir, our chief guest today, Avadh Oja sir, Satyapal sir, and Satya sir. And also I would like to remember Ravindran sir today. He was one of my teacher. Very first class in our Vajiram starts with, Ravindran sir's classes. So he has one quote, special quote, solare epime. UPSC is the mother of all examinations. Okay, so today I would like to share some experiences, like how disciplined sir is. Like he comes and takes 2.5 hours classes non-stop. Like we see comedy, hate, emotions, only class, notes. No, it's too much, buying a lot of content. He covers the topic in such a detail that you get a lot of information about the topic. And people who study, they study just those notes and clear the mains, interview, everything. So he was so dedicated, disciplined. He does his work properly and everything comes to him. The amount of success he has seen is innumerable, but he is very humble. Romba humble. He is very humble person, like down to earth. He is approachable. He gives a lot of time to students. That's a great inspiration I would like to remember today. And I will also, நம்ம டீச்சர்ஸை பற்றி சொல்லணும். Like Bhuminadan sir gave me a special opportunity to manage a branch in Delhi. So it was a great learning experience. இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் டீச் பண்ணிவிட்டு நார்த் இந்தியாவில் போயிட்டு நம்ம எப்படி டீச் பண்ண போகிறோம், அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. That was a very different experience, managing a branch, marketing, advertising, accounts. It was all a great experience. Thanks sir, thanks for the opportunity, and I'm learning every day. And I would also like to talk about Avadh Oja sir. So actually I study history from my, எல்லாரும் போல நம்மளும் history படிச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல. I was also good with history, but thing is I scored very good marks in my school. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல மார்க்லாம் எடுத்திருக்கேன். பட் சாரோட கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ ஹிஸ்ட்ரி, as we say, story, facts, figures, 1857, 1912, 1910, 1908, அப்படி தான் 1947. But a person in a class makes you to think, okay, how to connect history with life. One day he was teaching about this, revolt. So the way he explains, it takes me, I started thinking, what's happening here? This person is making me think, that he connects, the classes with
the real life. So that was a wonderful experience, sir. That was wonderful. I mean, teacher is not just a person who teaches you facts and figures. He's a person who, makes you to think. Okay, that is again, that I found, I learned from sir. That is, I would like to share my experience here. And I also extend my warm greetings to one and all. And today, one more thing, that the relevance of teachers today is being questioned with the emergence of new technologies. AI you get everything, right? How to bake, how to teach, how to, learn anything. The solve the problems, okay? But why teacher is important? This UPSC journal, we have various phases, right? Like prelims, mains, interview. You get everything, knowledge, classes, ellame irukum. But, teacher comes and teaches you, he tells you certain things, he tells you to follow certain things, trust them. Follow them, whatever they tell, listen to them, trust them and ask doubts, follow with them. In the journey, success would have drawbacks meet panniruvanga. The thing is, you have to, continuously check, are you going in the right way? Are you going the right way? That is very important, and teachers help you in this. Okay, AI la ellam kedachiro ana real teachers kedaikka matanga. They help you in this journey and makes you successful. Like our Bhuminathan sir has given multiple ranks in our academy. So I'd like to end here. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, I would like to call upon ever charming Ayyappan sir. Hi guys. Hello. Hi guys. Hi. Okay. Happy Teachers Day and happy Onam. இப்போ வந்து ஒரு திருக்குறள் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, தொட்டனை தூரும் மணர்த்தேனி மாந்தருக்கு. நேற்று கிளாஸில் சொன்னேன், நீங்கள் படிச்சுட்டு அப்படியே விட்டால் என்ன வரும்? மறந்துடும். யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்? கேட்குறதுக்கு 4 பேர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா மறக்காது. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தென் எதுக்காக படிக்கிறீங்க? சும்மா கேட்போம், எதுக்காக படிக்கிறீங்க? படிக்கிறதுக்கு, மார்க் வாங்குறதுக்கு, பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு. த ஃபண்டமெண்டல் பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் டீச் த மைண்ட் டு திங்க். நான் சொல்ல, ஐன்ஸ்டீன் சொன்னபடி எஸ். இல்லை, ஏன் மேம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மேம்கிட்ட நான் அது கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா நான் ஐன்ஸ்டீன் காலேஜில் படித்தேன். கைஸ், என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நாள் இருக்குது, நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கும் நாள் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தட்ட நீங்கள் ஒவ்வொன்று கற்றுப்பீங்க. குட் திங்ஸ் இருக்கும், பேட் திங்ஸ் இருக்கும். ஸோ நல்லதை கற்றுக்கோங்க, கெட்டதை விட்டுருங்க. ஆல் த பெஸ்ட், விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you, sir. Yes. I would like to call upon all the mentors who are behind our students. They'll be given with a token of love. Okay. So firstly, Ram sir. Kutti Bhuminathan 2.0. குட்டி ட்ராகன்லாம் இல்லை. ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல நினச்சேன். பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் மேக்கிங் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, அவங்க பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை உருவாக்குறவங்க தான் பெஸ்ட் டீச்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் பெஸ்ட் டீச்சர்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே சார். இங்கே எல்லோரும் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அதனால் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. தேங்க்யூ. Thank you, sir. So we'll move on to the... நீங்கள் யாரும் நான் பார்த்துருக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. ஓகே. ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிட்டுக்கு அப்புறம் தான் என்னை ஃபஸ்ட் டைம் மெயின்ஸ் எழுதும்போது தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃபார் பேப்பர் கரெக்ஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட். ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கலாம். ஃப்ரம் நவ், தேங்க்யூ ஆல். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை டைம். தேங்க்யூ சார்.
Thank you, sir. Sir, book. Sir, token of love. So I slowly call upon all our mentors. Ram sir. கை தட்டலான்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக. ஜுனைத் சார். பாலாஜி சார். இன்னொரு மக்களின் ஃபேவரட் ஜிஎம்டி சார், அவர் தான் பாலாஜி சார். For a few words. Mike. Cute. Welcome all dignitaries and happy Teachers Day to all my teachers here and happy Teachers Day and Onam to all the students. கேட்குதுல? ஓகே. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும். ஓகே, நீங்கள் யாராச்சும் குரூப் 2 ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஹிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு குட்டி பேர்டு வந்து ஒரு கிளிஃபில் நின்றுட்டு இருக்கும், குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுட்டு இருக்கும், அதுக்கு மனசுக்குள்ளே நிறைய ஆங்ஸைட்டி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் குதிச்சதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ளைங். ஸோ அது மாதிரி நானும் நிறைய இடத்துல அது மாதிரி டவுட்ஸில் நிறையா நின்றுட்டு இருக்கும்போது என்னை புஷ் அதாவது சில பேர் அவங்களா கூச்சிருவாங்க, சில பேருக்கு தேர் மஸ்ட் பி அன் எக்ஸ்டர்னல் புஷ். அதுக்கு வந்து என் லைஃப்பில் நிறையா இடத்துல வந்து டீச்சர்ஸ் தான் புஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரீசெண்ட்லி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே லைக் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக இன்டர்வியூவே நடக்கலை, சார் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதுவே ஒரு புஷ் தான். அண்ட் அந்த டைம் வந்து குரூப் 1 ஆங்ஸைட்டியில் இருக்கும்போது சார் வந்து கண்டிப்பாக கிளியர் ஆயிருன்னு சொன்னார். அண்டு பழிச்சிருச்சு, கிளியர் ஆயிடுச்சு, ஃபிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகிருக்கு. அண்டு அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கும்போது பிரபா சார் வந்து நீங்கள் எடுப்பீங்களா இல்லையா, டெமோ காமிங்க, எதுவும் இல்லை, கிளாஸ் எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார், அவ்வளோதான். அண்ட் ரீசெண்டாக நான் இதுக்கு மாதிரி சோஷியல் இஷ்யூஸ் எடுத்ததில்லை, சொசைட்டி எடுத்ததில்லை. முன்னாள் நாள் கால் பண்ணி அதுவும் சொல்கிறப்ப லைக் கமாண்டிங்காக எடுங்க அப்படின்லாம் சொல்ல, எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு அவர் சொல்கிற வார்த்தையிலே சரி ஓகே நம்ம மேலே ஒருத்தவங்க நம்பிக்கை வச்சு சொல்கிறாங்க, கூச்சிருவோம். ஸோ ஏன்னா எனக்கு பெருசாக ஆசையெல்லாம் இல்லை வாழ்க்கையில். நான் பாட்டுக்கு இருந்தேன்னா ஒரு இடத்துல சும்மா உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ யாராச்சும் தள்ளணும் எனக்கு. ஸோ எனக்கு வாழ்க்கையில் நிறையா தள்ளினவங்க டீச்சர்ஸ் தான், அதுக்காண்டி ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்டு எல்லோரும் ஜெயிப்போம், வேமோ. தேங்க்யூ. ஸோ அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஸோ ஐ லைக் அது எப்படி சொல்கிறது, ஐ ஹேட் மெனி டீச்சர்ஸ் இன் வாஜிராம் அண்ட் ஐ லைக் லைக் நான் இல்லை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யார் பிடிக்கும்னா ஓஜா சார் பிடிக்கும். ஏன்னா த கிளாஸ் வில் பி வெரி என்கேஜிங் அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஸ்டே லைக் நான் எப்படி ஒரு மாடல் ஆஃப் கிளாஸ் இருக்கிறேனோ ஐ எம் இன்ஸ்பைர்ட் பை அவாத் சார். ஸோ எப்படி கிளாஸை என்கேஜிங்காக கொண்டு போகிறது அண்டு ஃபுல்லாக டீச் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அவனுக்கு போய் சேராது. ஸோ அவனை ஏமாற்றி சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஓகே, லைக் ஹவு டு உனக்கு தெரியாமையே உனக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிறத சொல்லிக் கொடுத்தது அவாத் ஓஜா சார் தான். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். வெரி சூன் வந்து ஒரு டெப்டி கலெக்டர் ஆக போகிறார் பாலாஜி, அவருக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள். ஆக்சுவலாக சில பேருக்கு இன்டர்வியூ தேவைப்படாது. 2013 ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காரு, இத்தனை வருஷம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காரு, இத்தனை மெயின்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, குரூப் 1 மெயின்ஸ் அத்தனை முறை எழுதியிருக்காரு, குரூப் 1 இன்டர்வியூக்கு போயிருக்காரு. அவருக்கு எதுக்கு இன்டர்வியூ? அதனால் ரெண்டாவது குருவுக்கெல்லாம் குரு வாஜிராம், அந்த வாஜிராம் இன்ஸ்டியூட்டில் மென்டாராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு எதுக்கு நான் வந்து இன்னொரு முறை இன்டர்வியூ? கரெக்ட். So he came and we just had a discussion for about 1 minute. I told him from tomorrow onwards you are going for the class. Sir, any interview? Nothing. Your interview is over. Okay. ஸோ அப்படி தான் பாலாஜி வந்து உள்ளே வந்தார். ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸில் தான் நேற்று வந்து அவர் பிரபா சொல்லியிருப்பார் சோசியல் இஷ்யூஸ் போகிறீங்களான்னு. நல்ல சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த சப்ஜெக்டை எப்போ கொடுத்தாலும் அடுத்த செகண்ட் எஸ் சார் என்னால் முடியும் அப்படின்னு
ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய அந்த எபிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். அப்படி தான் ஒருத்தர் வந்து எக்கானமி மட்டும் ஆரம்பித்தார். ஏன்னா அவர் ஆக்சுவலாக ஜாகிரஃபி ஆப்ஷனல். ஜாகிரஃபி எடுக்க வேண்டியவரை எக்கானமி எடுக்க சொன்னேன். எக்கானமியா, ஓகே, லெட் அஸ் ட்ரை. அப்புறம் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி, லெட் அஸ் ட்ரை. இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ், லெட் மீ ட்ரை. Ethics and integrity, let me try. Okay? So he has handled almost 4 subjects. In all the 4 subjects, he has got a very good name. Okay? Because I am very careful while I am training my students who are acting here as a teacher here. I don't want to make them as a specialist in any one area. If I am going to make them as a specialist, then they will not be suitable for the UPSC civil service examination, which is expecting the generalist. So I am also creating them as a expert in all the subjects. அப்பதான் that will help them to clear the civil service examinations. ஸோ அதுக்காக தான் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே ஒரு ரவுண்டு வந்து இப்போ லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக ஐ வாண்டட் டு தேங்க் மிஸ்டர் கார்த்திக், பிபி கார்த்திகேயன், who gave this idea first. சார் எல்லோரும் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் கொடுக்க வேணாம் சார், எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் கொடுத்தோம்னா எல்லாத்தையும் நாங்கள் படிப்போம், ஈஸியாக வந்து சர்வீஸ் வாங்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொன்னது முதல்ல அவர் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், அது ரொம்ப இது பண்ணோம். அதனாலே நிறைய ஒர்க் லோடு கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு உங்களுக்கு. Thank you, sir. Next I call upon Junaid, sir. நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸுமே என்னென்னா ஃபியூச்சரில் இவங்க ஐஏஎஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒருவேளை அன்னைக்கு அவங்கள பார்க்க முடியுதுன்னா ரிலீஸ் பண்ண போகிற ஃபோட்டோஸ். ஏன்னா இவங்க எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சர் அச்சீவர்ஸ் அப்படிதான் ஒருத்தர் வராங்க. மோஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து they are coming to the stage. Next TNPC Prabhaharan, sir. Yeah, come. TNPC Prabha. Okay. Next I call upon Sneha, ma'am. அடுத்து ஜெகன் சார். ஜெகன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு பர்சனுமே நான் பார்த்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் ரொம்ப வியந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு சின்சியரான ஒரு டெடிகேட்டட் ஆஸ்பிரன்ஸ் கம்யூனிட்டி தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஹரிராமன் சார். நெக்ஸ்ட் கருவேல குமரன் சார். அடுத்து ஆகாஷ் சார். சிபி கண்ணன் சார். ஹரிஹரன் சார். மணிகண்டன் சார். நிதிஷ் சார். லாஸ்டா இந்து மேம். வினோத் சார். தீபன் சார். எல்லாமே R&Dல பெரிய ஒரு சப்போர்ட். ஸோ ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன். Thank you, mentors. Jagan sir.
ஜெகனுக்கு நான் ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன். அவருக்கு என்ன பேருன்னா குட்டி ஆதில். ஆதில்கிட்ட நான் என்னென்ன கேரக்டர்லாம் பார்த்து வேணுனோ அதே கேரக்டரை வந்து நான் வந்து ஜெகன்கிட்ட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir. So now I would like to invite our esteemed guest, Oja sir, to address the gathering. Thank you. Good afternoon, everybody. You heard the term cosmic arrangement? No? No? Cosmic arrangement, cosmic. Cosmic arrangement means when something is arranged by nature, Almighty, God. You say, na, this thing has been planned by God. You know, when this venture was discussed in Delhi, when he was alive, he is the man who made our dojo. So when he planned about this institute in Chennai, he said to me, ki, Oja, start learning Tamil. I said, why, sir? Well, you have to go to Tamil Nadu or Chennai. Chennai is a place of very potential students, and I have a dream to open an institute there in Chennai. So I said, fine, sir. So next day when I came there, then I said, ki, sir, Kala, you want to come, sir? He said, yeah, you are very smart. So he planned for it. He decided. Everything happened. If you go to Delhi and see Wajiram, the ambience of this place is exactly similar to Wajiram. Well, the windows, the door, the class arrangement, the sitting, everything. When I entered here, I thought I'm in Wajiram. He planned, and exactly I'm in Wajiram of Tamil Nadu, and Bhuminathan sir is the next Ravindran sir of Tamil Nadu. And he's a man after him whom I heard appreciating faculties when I met him for the first time, and everything is accidental. Everything. Why I'm narrating this story? Because everything I have two evidences. Was Bhuminathan sir and then Ganesh sir. Both of them are the true evidences. 24th of August, he died. Last month. And I heard the news. When I heard the news, first I didn't believe that he died. He's a young man. He will, if he would, whatever his age was, he was a young man by heart, by mind, always smiling, appreciating, motivating. When I went to the institute for the first time, everyone who was sitting to take my interview was against me. Everyone. Everyone. But he said, no. I was a student in 1994. He said, no, I'll give him a chance. He called me into his office and said, Mr. Roja, I'm sending you to the class. If the students come to meet you after the class, you are welcome here. If they come to meet me, don't come from tomorrow. Well, he has such a way of judging the people, as you said about him. Same style. So 24th he died, 25th I was here. I came to Chennai. I was not in Wajiram now. I'm not in Wajiram now. But I am indebted to him. Because whatever I am today as a faculty of IAS, that is because of him only. So I was here, and then night 11 p.m. I went to his residence, 48 Halls Road, Agmore. I can't believe that the man has died. Next morning I came again to his place. And there, you see that arrangement I'm talking about, cosmic arrangement. When next morning I came, I met him. He came to me, hello sir, good morning sir. I was your student in Wajiram. Oh, great. We started talking. And then I said, I have taken class in entire country, but I haven't taken any class in Chennai.
So he said, sir, there is an institute in Chennai, KingMakers IAS Academy. It's one of the best academy here in Tamil Nadu. And then he started talking about him. Sir, you meet him, he's a great person, this, that. Yeah. I said, fine, yeah. I am staying today because I had a flight possibly late in the evening. Or next day I had a flight. Next day I had a flight. So I said, okay, fine. Aksha, by chance, sir on that day was going to Pondicherry. He has a class in Pondicherry, seminar. So he talked to him and then arrangements were done. So he said to me, I am going to Pondicherry for a seminar. So possibly next time we will meet. But then in between the plan changed and he said we will have a lunch together. We'll come to a common place, both of us will have a lunch together. And then all the three had a lunch. That national lunch, biryani. Came straight away from the crematorium. Yeah. From crematorium I came there, we had a discussion, we had a talk there. And then I came here. And you see, he had a plan. He said to me, Yavad, you go and take the class in Chennai. I want you to go and teach history there. And by God's grace, the first class, the first discussion I am taking here is the same institute, Vajiram, and he's present here. Now, this is what I call cosmic arrangement. When things are destined, if the things are planned by heart, they are going to happen. The two terms are there, very important. One is education, other is competition. How many of you have Apple phone in your pocket? Or you have Apple phone? No one. Tamil Nadu boycotts Apple. No, I'll not ask anything about Apple, don't worry. No Apple. Acha, 1, 2, 3. Very few people having Apple. You don't like United States of America. Acha, how many of you have OnePlus? China. See, you studied economy. But if someone asks you, what will be the right approach for India to become a superpower? So the answer is, the right approach is the approach of United States of America. E is equal to E. Economy is equal to empire. A country can become a political power only if a country is an economic power. Can North Korea become a political power? Is it possible for North Korea to become a political power? Do you have any product of North Korea with you? Do you know any product of North Korea? No. 1787, America was born. What today you call United States of America? 13 colonies, slum areas. 13 slum areas, 1787, with an undecided future. Nothing was known what is going to happen. Today you have 51 states, 52 I think. 51, one more is added. So 13 states. The story starts with 13 states, 1787. 17th century, America was a slum area settled by Britain. Just listen. 17th century, America was a slum area settled by Britain. 18th century, America becomes a nation. 1787, United States of America is born. 19th century, America is an economic power. 19th century. America is economic power, dominating Japan, 1853. 20th century, America becomes a world power, 1945, Second World War. Second World War is over, America drops atom bomb in Hiroshima and Nagasaki and declares himself as the new boss of the world. Britain and France are replaced, the old bosses. Who becomes the new boss? US and USSR. And 21st century, America is the superpower. Can you imagine? The story starts from slum area.
17th century slum area. 18th century nation. 20th century 17th century slum area, 18th century nation, 19th century economic power, 20th century world power, 21st century superpower. Can you fill in the blanks? Why this America was settled? Why Europeans rushed towards America? Have you ever thought about it? No. The same story is with India. Same. There is no difference between India and US. 1947 India is born. 15 slum areas, states. Unclear future. The Stracheyans. There was a civil servant during British period, John Strachey. John Strachey. He said in 19th century, there is nothing called India. There is nothing called India, and there will be no nation called India. In the next 5 years, India as a nation will be over. But today it's more than 70 years, India as a nation is surviving. And we are an economic and political power in the world, aspiring to become the next superpower. But from where this idea will come to become a superpower? E is equal to E. Economy is equal to empire. If a country becomes an economic power, the country will become a political power. Apple. You go to any part of the world, you'll find American products. You'll find Apple. You eat cornflakes? No. What is the name of that American brand? Kellogg's. You know the name, no? See, we are one of the largest producer of corn in the world. Corn, you know, from corn you make cornflakes. We are the largest producer of corn. But who's a brand in cornflakes? America. So now the formula comes, if a country wants to become a political power, the first thing a country has to do, who understood? China. See, this is what you call learning. Studying is different, learning is different. Studying means you prepared economy, you prepared geography. Thank you, sir. You got the point? Studying and learning. If you are studying but you are not learning, it's a waste. 1947 India was born. 1947 Pakistan was born. 1949 China was born. Although China got independence in 1921, Washington Conference. But as a nation, China was born in 1949. So 3 nations were born at the same time. India, Pakistan, China. You're getting the point? Recently our Prime Minister had a meeting with... But China today is in the race of superpower. No one can deny it. If we cut off all our trading ties with China, there will be a civil war in India. You go to any market today in India, 50% of the goods present in our market are Chinese goods. No. No. Yes. How this happened? Because Chinese were clear. E is equal to E. Economy is equal to empire. So if Apple is a known brand in the world, OnePlus is also a known brand in the world. Apple, OnePlus, Samsung, South Korea. But North Korea? You go and talk to any common person. Rarely a person will know about North Korea. People know about North Korea because of the dictator. Even Indians know about him. His habits, his behavior. He was taking a meeting, a person simply flicked for a second. If you are sitting here, there is a possibility you may flick for a second. You may not like listening to someone.
and then you blink it. You have a company called Blink It. So he was taking a meeting, Kim Jong, and a person just blinked. He said, oh, this person wants to sleep. He buried him alive. Can you permanently go and sleep? You don't want to listen. So people know him for this, but no one knows him for his any creative achievement. Who are the powers in the world today? Germany is a power. And Germany is a power because Germany is also an economic power. Mercedes from Germany, BMW, Germany, Audi, Germany, Volkswagen, Germany. All the people in the present world who became clear that modern lifeline is industrial revolution. Japan. I don't know whether people here are fond of Fortuner or not. People are fond of Fortuner? Fortuner is a symbol of glamour in this country. In my side in North India, they put the sticker, Mahakal. It's basically a name of Lord Shiva, Mahakal. So they put a huge sticker on Fortuner and they love driving Fortuner. And if you don't have Fortuner in North India, you will not get respect from your relatives. If you go by Alto, no one is going to ask water for you. Yara, he has come from Alto. This is the first approach of studying a particular subject. This is the first thing when you start preparing for IAS, civil services, or you go for any coaching, any competition. The first thing you have to distinguish is studying is something different, learning is something different. First you study, then you understand. Selection does not depend upon studying only, no. Studying is the first part of going through the books. That you do in your school also. That you do in your college also. Studying you do in your university also. Some lady was speaking here. That lady who came from IT industry and now she is in teaching. Aditya. So his sir said to her, I don't know whether you will qualify this examination or not, but at the end you will be a very good person. You will be something great here. And now she decides that she is not going to IT industry. Because when you start seeing the things from the perspective of civil service examination, your third eye starts opening. Yo. Oh my God. And if your third eye is not open, you are a laborer. Because you cannot understand the things which are hidden. There are certain things which are hidden. If your third eye is open, then only you can see. New Year is passed away. Again, the next New Year is coming. Diwali is coming. Many festivals you celebrate, multiple festivals. How many of you get gift during festivals? From outsiders? No one. If you celebrate your birthday today, what you will get? Pen. Writing pad. A table lamp without wire. And what people will say to you? You don't see the cost of the gift, see the feeling. Alright, brother, no feeling is being generated, you take your gift. But tomorrow when you will qualify this service, possibly you will get Rolex. Many people have got. Because now you have become useful to the society. You have become useful to the people. This is what you call third eye. The things which are hidden. This is what you call third eye. It's not written anywhere. No. It's not written. Hindus are the only people in the world who have created the figure of Shiva, Lord Shiva, and they have shown Shiva with third eye. The invisible eye, which sees the invisible things. Today there is no one to entertain you.
Hardly, rarely you will get a person who will motivate you in this examination. Rarely. Majority people will try to terrify you. Majority. You just inform someone, please don't do this blunder of telling everyone that I'm preparing for IAS. Please. If you want to create unnecessary enemies, just go and inform. If you are asked by your relatives, your friends, your neighbors what you are doing in Chennai, you say MBA. You say something which at least gives them calmness and quietness, your MBA. Please don't say you are preparing for IAS. If you did this, you have to pay the price. Majority of the people will not say anything directly to you, indirectly. Oh, Iyer's daughter was preparing for IAS in Delhi. She went mad after 3 years. It's not that your enemies will always directly attack to you. No. Indirect war. Pakistan lost 3 direct wars with us. 48, 65, 71. Then Pakistan opted for indirect war. Drugs, terrorism, fake currency. So you will not always face direct war, indirect. So the first thing I want to tell you is that there is a difference between education and learning. Studying and learning. Studying means you know something. Studying simply means you know something. What is third law of Newton? The body at rest will be at rest. The body in motion will be in motion until and unless an external force is applied on it. This is knowing. Newton's first law. First law. Third is every action has an equal and opposite reaction. Newton's first law. A body at rest will be at rest. This is knowing. What is understanding? You went to Chennai Municipal Corporation's office. Your file is in front of a Babu, clerk, and is not paying attention to your file. And you visited the office 15, 20 times. He's not paying any attention on your file. And then one day you go there and you remember Newton's first law. External force. And you kept 500 notes in it. And then he says, oh, Mr. Roja, why you were worried? I would have sent this file to your house. Why you came here? This is what you call learning. When you start applying the knowledge which you have studied, that Hindi movie 3 Idiot is dubbed in Tamil. How many of you have seen it? All of you. Great. What is the first message of that movie? Curiosity. The first message of that movie is curiosity. When the dean is taking the class and explaining the first class, intro class, Amir Khan asked the question. So why not pencil in the space? This is the first thing you should also do. You should ask questions. Many of the teachers who were here, they said, you all are also our teachers. Definitely. The class will be alive only if the students are alive. But every time you cannot ask question, we get only 2 or 2.5 hours for a class. It's not that every day you go and you ask 20 questions in the class and you say, Oja sir came and said, you have to be curious. And the teacher will give you the time to ask the question. Curiosity is the first thing you should learn from that movie. Second thing you should learn from that movie is simplify the things. What is a machine? Anything which reduces human effort. Sir, fan is a machine. Chain is a machine, sir. Education helps you in crisis management. It gives you a wisdom. When you start learning, it enhances your wisdom. When you only know, you are knowledgeable. Chaturlingam. There was a character in that movie, na? Chaturlingam. He goes for the speech, and you know how he turns the word in that speech. Don't be like that. Crisis management. All the 3 guys, they are late in the examination. All the 3. They are late. When they come to deposit their answer sheet, the teacher says no. And that teacher possibly is from Tamil Nadu. When I have heard his accent,
हम तुम्हारा कॉपी नहीं लेगा. Then they said to him, you know us, who we are? He says, no. If you are the son of a prime minister also, then also I will not take your answer sheets. They said, sir, you know our name? He says, no. They simply mixed. This is what you call crisis management. First point I want to say, the first thing which I want to share with you is clarity in concepts. Whatever you study, whatever. How many of you have already completed your graduation? All of you. Actually, nowadays people start preparation from class 11th. In North India is a trend. I don't know whether this is happening in South also. Here happening. I was taking class in Waziram. A guy was sitting just in front. One day he started crying. He was literally crying in the class. I said, what happened, brother? I am not getting anything. I am not understanding. And I go, what's your age? He said, 17 years. 17? Who asked you to come and sit here? The eligibility for this examination is 21. The eligibility to cast vote is 18. My dear friend, you don't have a right to vote at present time. I told sir, sir, see this small children's. Young people and children are different. Children are sitting in the class. His father came next day. He said, I want my son to qualify in first attempt. I said, it's too late. You should have sent him when he was in nursery. Manaka, sir, please. When the criteria is set, it's because of a scientific reason. Whenever a criteria is set for anything, it has a scientific background. So if UPSC says 21 years of age, that means there is a meaning in it. At least you should have some maturity to sit in the class. You can prepare for medical services from class 10th onwards. There is nothing to analyze. Humanities subjects is based on connectivity and analysis. And connectivity and analysis can be done only by a smart mind. Mathematics can be solved class 10th, 11th, 12th. Physics, chemistry, science subjects, NEET, IIT, you can do the preparation from class 10th. But IAS, you have to evolve yourself. Preparation means evolution. US is a political power because US is also a economic power. China is a political power because China is also a. So if India have to turn into a political power, what India has to do? Tomorrow as a policy maker on behalf of India, you should be clear about this. If India has to turn into a political power, we have to come out something like Apple and OnePlus. Clarity of a concept, clarity. This should be the first thing which you should follow when you are preparing. First point is clear? Any question from your side? Why so much silence? Second thing, the preparation, the term preparation, second thing for this term preparation is the art of connectivity. Connecting. America is bothered about the people of Iran. Israel is bothered about the people of Iran. We want to liberate the people of Iran from the misrule of Khomeini. Very good. Why you don't want to liberate the people of Tibet? Tibet is also suffering, na? If you are so much bothered about democracy, humanity, humanism, Tibet is also suffering. Dalai Lama is crying for past 75 years. Our land has been taken away by Chinese. Please help us. India has given shelter to him because of Shimla Agreement of 1914. But no one talks about liberating Tibet. Everyone is bothered about Iran. Why? Why West is so much bothered about Iran, not Tibet? Energy.
energy, oil. If you go for a robbery, you will jump in a slum area. You will be robbed. No. You went for a robbery. You jumped into a slum area and then you were caught. Your watch was taken out, your wallet, you were beaten. So if you have to go for a robbery, you have to search out for a palace filled with gold. We cannot attack Nepal. If we attack Nepal, whatever 50, 60 rupees we have, that will be over. India will become a beggar. We cannot attack Pakistan. They launched their satellite 3-4 years back. They sent a mission on Mars. And then they declared that there is water on Mars. Shark is present in that water. Whale is there. NASA was worried. Okay, there is water on Mars. In case I come here for the classes, I assure you, I learn Tamil. I have a hobby also. I told to them first day, in case I come here, because language is a binding force. If you go to New York for the first time, and then you are moving on the downtown, and you heard someone speaking Tamil, you'll be attracted to that person, because language is a binding force. And then you greeted him and you asked him that how are you? Epadiye rukenga. And both of you became so much happy. You hugged each other and you became friends. After 4 days, you took away your mobile phone and everything. Then you understood. That is again called learning. That is again called learning. But language is a binding force. He used to say to me, if you go there, the first thing you have to do is, I had a very good relation with him. And I have never seen a person like him in my entire life. We had a class in the same building in Karol Bagh. There is a place in Delhi, Karol Bagh. It's a famous place, Karol Bagh. So we both had a class in the same building. I had on the first floor, he had on the ground floor, basement. So he was running to the class. We had a class at 8 a.m. in the morning. So he was running, jogging. I saw him jogging. I said, sir, 7:50, so what? It's 10 minutes early. I was walking. He was the owner of the institute. I was simply walking. And then I thought, see, this man came from Tamil Nadu with a single bag in a hand. Single bag. And he created an empire of 5,000 crores. There were 30,000 students in Vajiram. 30,000. And at least today, if you roam in entire country, at least 10,000 IAS officers are his students. I have seen, I was there for approximately 10 years. People used to come, simply. Well, people used to come to him. Okay, sir, I came to Delhi, I thought I should meet you, sir. He was such a great person. It rarely happens. But people used to come to meet him. And he was aware about everyone. I taught him for 4 months in the institute. He called me. He said, do you have a house here in Delhi? I said, no, sir. Go and purchase it. I said, sir, it's about 1.5 crores. So what? I'll give. I said, sir, I'll run away. He said, no, I know you. You will not run for 1 crore. You're a smart person. A person with a single bag goes to Delhi, creates empire. And all this I learned from him. When I went for the IAS coaching for the first time, 1994. So in India, I know about North India. So majorly I will talk about the traditions of North India.
if there are 10 people in a village and 9 go for IAS, 10th will be forced by the family. You also go. This happens here in Tamil Nadu? No. It happens in our place. If there are 10 people in the village, if 9 go, if even 7 go, all the 3 has to go. You also go. And I was pushed for this preparation. I hated studying. I never liked it. I was never a good student in my school days. Never liked by many of the teachers. Oja is coming. Because I used to never connect them what they are saying. Teachers used to say in the class, if you don't study, you will become poor. You will not become king. I said, sir, when you knew this, why you failed to become a king? If I understand something, first I will imply on myself. You are teaching, study, you will not get job, you won't be married. What is the relation between job and marriage? But when I reached Allahabad University, there I met some very sound professors of my life. H.S. Upadhyay, Empathy sir. And there I started understanding the importance of knowledge. That was the time when my track was changed. I came to Wajiram. I was sitting on the last bench. I enjoy last bench. If you don't understand the class, you have a time to play there. And today you have mobile in your hand. In our time, we used to play with this copy and all. We make square and we do the spot and cut and that's we play. So we have to spend 2.5 hours. The last seat is comfortable place. I used to sit there. And 2 and 3 of my friends, they used to concentrate in the class. I used to see them. I was not getting anything. 4 or 5 days were gone. I did not get anything. I asked to some of my friends, you are getting something? You are understanding? Oh, very good teaching, very good. I said, yeah. I went to him and said, sir, I want refund. I cannot prepare. I'm not understanding anything. Then he said to me, do one thing. I'll give you a chance. You do one thing. You take NCERT of class 6th. Which class? 6th. Prepare it. One chapter. Old NCERT, not present one. Old NCERT. Land and People. That was the title of that old NCERT, Land and People. I don't know whether you get it today or not. But Land and People. He said, go and prepare one chapter. 6th chapter, Africa. Then come. I prepared that chapter. I came to meet him. He started asking questions to me. Class 6th NCERT. I failed to answer a single question. I was not able to answer any question. Class 6th NCERT. He said, the climate of Africa depends upon which factors? What factor? What decides the climate of Africa? He said, see, you're not able to read, you're not able to understand, you're not able to connect. Africa lies in tropics, 37 degree north, 38 degree south. And then the equator. So 37 degree north, that means what? Tropic of Capricorn is passing through Africa. 0 degree is passing through Africa. And then Tropic of Cancer is passing through Africa. So a large part of Africa lies in tropics. So if a large part of Africa lies in tropics, that means largest radiation, who will receive? Africa. A large amount of sunlight will be received by Africa. So what will be the deciding factor of climate of Africa? Temperature. Surrounded by sea, ocean, rainfall. 2 factors. This is called as connectivity. When you connect, when you are in the school, geography is an individual subject for you. When you are in the school, history is an individual subject for you. But here, history, polity, economy, geography, they all are interconnected. So connectivity. First thing, clarity. Second thing, connectivity. Why industrial revolution of India started in Maharashtra?
Port is here also, Tamil Nadu. Why industrial revolution of India starts from Maharashtra? You have business community in Tamil Nadu, Kerala, Tamil Nadu, Coromandel coast, Malabar coast. These two coasts are famous for trade and commerce from ancient times. These two coasts are famous for business community from ancient times. What is the main reason for the beginning of Indian industrial revolution from Maharashtra? Thank you. Already open. Oh, sure. No, if you have taken a commitment, we will not answer. That is a different point. Why the industrial revolution of India starts from Maharashtra? You can try. Center of India. And there is no fine on it. If you answer, there will be no fine imposed on you. I is equal to I. Infrastructure is equal to industry. There can be no industrial revolution without infrastructural revolution. The first railway line, 1853, Bombay to Thane. The first cotton mill, 1854, Bombay. First railway line, 53. See the connectivity. There is no industrial revolution in Africa. A huge amount of money was pumped in Africa. Marshall Plan was given by Americans. Molotov Plan was given by Russians. Both of them were funding money. 1945, Europe was devastated, Second World War. Today you see, they have rebuilt themselves. They took the money, they revived the economy. Huge amount of money was pumped in Africa. But if you leave certain pockets, there is no industrial revolution in Africa. Why? Geography. 90% of Africa is plateau. Rivers make waterfalls. Is railway revolution possible in Africa? Railway revolution? No. You see Australia? Trans-Australian Railway. Russia? Trans-Russian Railway. Canada? Trans-Canadian Railway. I is equal to I. Infrastructure is equal to? This is called as connecting the things. This is the second thing you have to learn in this preparation. First thing, whatever you know, whatever, you should be clear. Whatever you have studied, you should be clear. Second thing, connect. The two things. Third thing, very important. What is the major reason which policy of Russia is responsible for the present war between Ukraine and Russia? Again, I'll repeat the question. Which policy of Russia is responsible for the present war between Ukraine and Russia? You heard about Ukraine-Russia war? Huh? Who's the president of Ukraine? Zelensky. What is the name of his party? This is the third requirement. Awareness. You are preparing for civil services. If an auto driver says, I don't know, I will have no objection. But if you say, what was the name of Zelensky's what is the name of Zelensky's political party?
This was the name of his show. He was a comedian in Ukraine. He used to run a show. The name of that show was Servants of the People. In 2018, he forms a party with the same name, Servants of the People. This is the third major thing required by you. Awareness. Best source, newspaper. Best way, discussion. If you want to qualify IAS in 5 years, you can do it alone. If you prepare alone, you will qualify in 3, 4, 5 years. But if you get a group of 4 people, you will qualify in 1 year. It's Newton's 4th law. 3 years given. If you want to qualify IAS in 1 year, group of 4 people, whatever you study in the class, discuss. Discussion is the best way of digestion. There are 2 bellies in the body. This is a belly, you eat food. This is also a belly, you digest thoughts. If you study and you don't digest, and the process of digestion requires 2 things. First thing, the easiest thing, discussion. Sir discussed national income in the class. You all went out, you discussed about national income. I tell you with guarantee, you will never forget it. Because discussion means remembrance. If you don't remember, how can you discuss? Second thing, writing. Whatever is being taught in the class, if you start writing, you can read without thinking. You cannot write without thinking. Many times, possibly you also must have done it, when our parents used to force to study, what we used to do? We take the book. But my mother was a different lady. She used to say, no, write each and every line of this chapter. And when I used to write, at least 10% of the chapter I used to remember. You can read without thinking, but you cannot write without thinking. For writing, you have to think. Awareness. See, Ukraine, Russia. Mountain ranges of Iran, which serve as a natural frontier for Iran. Which mountain ranges are the Himalayas of Iran? What is Himalaya in India? Natural frontier. We call Himalayas as a natural frontier. So which mountain ranges of Iran are called as the natural frontiers of Iran? Awareness. First thing, clarity. Second thing, third thing, awareness. If you have any doubt, if you have any question from here, all these 3 points, please clear it. If you have any query, any question from your side, please. You have no question. See, now the floor is open for the question and answer session. You can ask any questions. Such a senior most resource person is available with us. So it's the greatest opportunity for any beginner to learn the strategy from such a renowned resource person. You can ask. And I can say one thing from here. I'll come to teach to KingMaker IAS Academy. When I was discussing with Mr. Ganesh, he said, sir, Delhi's payment is different, here payment is different. I said, why you are bothered about payment? Who, you will teach me Tamil? He said, yes. I said, if you teach me Tamil, then I'll come and teach here, don't worry. Because that will be a
I am also a good teacher of Tamil, sir. I'll learn from you only, sir. He never spoke in Hindi, never. I was there for 10 years. He had a servant, his name was Raju. Raju was basically a cook, sir. So he used to speak 3 lines of English, Raju. And he used to speak 3 lines of Hindi. He used to call Raju, Raju kahan ho? Raju used to say, sir, main yahan hu. I'm here. Raju, ek coffee. Raju used to say, sir, I will bring. This was the only conversation between the 2 parties. 3 lines of Hindi he knew and 3 lines of English that person knew. And 3 lines were sufficient for the conversation of both the parties. Otherwise, I used to say to him, sir, why don't you learn Hindi? I tried many times, Oja, but I don't get the words. I left it. Sir. So 3 things. What, why and how. These 3 things, they shape your studying and learning career. And I told you in the beginning, studying is not the only requirement for qualifying this examination. Studying, then understanding. So first studying, then you have to understand. From understanding, learning. This learning will help you to get the achievement. So 4 things are there. The 4 things are in a line. Study, to understand, understand, to learn, learn, to achieve. If you simply study, that is why those who mug up the things, we compare them with parrots. Because parrots, they also recite many things. Parrots also learn from their surroundings. In 1920, I'll tell you a historical story. See, 1920, many of you must have heard about non-cooperation movement. Heard, na? So 1920, when Gandhi comes to India, 1915, so he started roaming in India. He sets up his ashram, Sabarmati ashram, in Ahmedabad. And then he starts roaming in this country. He said, I want to know the people, I want to know the condition of the people, and all that things. First World War was going on, 1915. Gandhi ji sided with English, because English said that we are fighting for the suppressed people in the world, and we will give people rights, self-rights, self-governing rights. So Gandhi ji said, fine, if you will give people self-governing rights, so I will help you. So Gandhi ji recruited soldiers for British Army during First World War, because government has promised that we will give self-government to the people. Gandhi said, very good. If you are going to give us self-government, we are with you. 1918, war was over. When war was over, Gandhi was happy. We will get self-government, we will get self-government. 1919, Montagu Chelmsford reforms. No self-government. Now Gandhiji was disappointed. There were protests. And then at that same time, an incident took place, 6th April 1919, a very heinous incident in North India, Jallianwala Bagh massacre. And then Gandhi decides for a all India strike. All India strike. He makes certain demands to the Viceroy, please listen to us, we are suffering. And if you don't listen to us, I'm going to start non-cooperation movement. But when he said, I'm going to start non-cooperation movement, Congress was not ready. Especially the 2 big leaders, C.R. Das and Motilal Nehru, they said, no. Non-cooperation? How can you start non-cooperation? There is no nation called India. There was no nation called India in 1920. 90% people are illiterate. 90% are illiterate. 90% are suffering from poverty. Now see the situation. There is nothing called India. How you will bring out the people? Then 90 are illiterate. 90 are suffering from poverty. How you will call the masses on the ground? And if you fail to call the masses, your movement will be a failure. And that will be a bad name for Congress. So C.R. Das and Motilal Nehru said, no,
We are not ready with this non-cooperation movement. Gandhiji said, why you are worried? I will bring the people on the streets, don't worry. So C.R. Das said, how? How you will bring the masses on the people? He said, secret. I will not tell you. You give me the chance, I will bring the masses on the streets. Motilal Nehru was more smart. He said to C.R. Das, we give him the chance. If he fails, we will be free from him. A person comes to you and says, I will come and teach in the class, I will come and teach in the class. And one day you are fed up. You go. And if he goes in the class, and then students start going out after half an hour. Sir, you teach. So that will be clear. How can you come for the teaching of the next day? So Motilal Nehru said to C.R. Das, allow him. 1920, when Gandhi comes for non-cooperation movement, Nagpur session, he keeps a plan. When he keeps a plan, everyone was shocked. Okay, this plan. R is equal to I. R is equal to, relation depends upon interest. It's a very important formula of aristocracy. R is equal to I. So Gandhiji says in NCM, we will take regional issues, from national platform. Which issues? Regional issues. Punjab. Punjabi people were fighting against the corrupt priest. There was a movement in Punjab at that time, Akali movement. So he says in Punjab there will be that same movement, Akali movement, but platform will be national. UP, Eka movement. Assam, Kuli movement. Hyderabad, Forest Satyagraha. Local issues, national platform. Thousands of people started moving on the streets of India. Thousands and thousands of people. And then the British Parliament wrote to Viceroy reading, what is happening in your country? Why these thousands of people are moving on the street? He said, mass movement is going on. He said, you have written to us, Privy Council, that there is no possibility of mass movement in this country because people are illiterate. How this is happening? And I want to stop this movement once and for all, immediately. Beat the masses. Viceroy said, sorry, I cannot beat. Parliament said, why? Well, they are praying for us. Ishwar Allah Tere Naam. A saint is standing in front of your house. He is praying for you. God, please bless you with, you should become the Prime Minister of this country. You will beat him. All the Satyagrahis, they were singing bhajans on the streets. They were praying. How can you beat that mass? The movement went on for 2 years, 1920 to 1922. Government was fed up. And then an incident takes place, Chauri Chaura, 5th of February 1922. 22 police personals were burnt in a police station. Now this is the attack on the government. Burning a police station with police personnel is the attack on the government. So now government will take the action. But before government takes the action, Gandhi ends the movement. End of non-cooperation. Government said, why? Gandhi said, I don't have any faith in violence. Government said, you maintain faith for 1 week. He said, I don't have. This is called as Gandhianism. Now you studied non-cooperation movement. It will never help you throughout the life. That I also know. But what will help you? That formula, R is equal to I. You from Tamil Nadu got UP cutter. Many of my students from Tamil Nadu, they have got UP cutter. But you remember the formula R is equal to I. If you want to attach some person with you, find out the requirement of a person. Interest. Fulfill the interest, the relation starts. This is what you call learning from a particular subject. So clarity, connectivity, last point. In 1960, there was no need of meditation in this country because there was no distraction in the country.
To meditate, first you have to be distracted. If Baba Ramdev goes to Afghanistan, will the people of Afghanistan will welcome him? No. There is no internet in Afghanistan, there is no mall in Afghanistan, there is nothing to distract. 1960, there was only one thing in the market, Parle biscuit. I'm from 1970s. So in 1970s, for us, Parle biscuit meant Nobel Prize. We used to do lot of work for that single packet of biscuit. My parents used to say, if you do this, I will give you a packet of biscuit. Even for one biscuit, we used to do the work. Parle. But today, 7-8 years back, I was coming out of IGI Terminal 3, Delhi. So just before the exit, there is a big chocolate shop, just the exit. If you go this time to Terminal 3, just see it. So my daughter said to me, Papa, you have to buy chocolate. You go and buy. So they bought chocolate. When I went to pay the money, he said 8,000 something. I said, this is my bill. I said, your bill, sir. I said, what you have given? Golden chocolates. He said, European chocolates. And I turned to them. I said, you will eat 8,000 rupees chocolate. This is the difference between my time and today's time. The fourth thing you need is personality enhancement. Now, development is another thing. It will develop. Personality enhancement, two things you have to add in your life. One is meditation at any cost. If you don't understand your mind and you don't try to control your mind, then it will take you into a very dangerous zone. If you see the news daily, you'll be shocked by the news. Well-established people are committing suicides. Well-established. Those who have job, those who are earning, those who have a family, they are established. This time is the time of meditation. You can join, there are so many organizations. One is here only in Tamil Nadu. If you heard about Sadhguru, Isha Foundation, I was there for a week last year. Sadhguru, inner engineering. There are many groups in India who teach meditation. So two things. In our time, we have restricted food items. Chapatis, rice, you have momo, you have burger, 800 calories in one bite. Just think if you eat it completely, KFC's burger, so 800 calorie in one bite. If you took 10 bites, so if you have to manage your mind, because your face is the face of distraction. So two things mandatory today's youth. One is yoga, other is meditation. And this is given in every religion. It's not only Hinduism. So four terms: clarity, connectivity, awareness, and personality enhancement. Tamil Nadu is a land of many great souls, and one of them was Dr. APJ Kalam. Have you read his book, Ignited Mind? No. Please, I request to all of you, there are 13 chapters in that book, an awesome book. It will help you to know yourself. Ignited Minds, written in a very simple English words, very simple. Even layman can go through it in one round. And the story starts with, he goes to Bokaro for some session and his chopper crashes there. But by God's grace, he was saved. From there the story. There are 13 chapters on 13 basic features of human life. These were the four things which I have to share with you today. I don't think you have any doubt or you will ask any question, because
Most of you are thinking कि भैया छोड़ दो जाना है. So the session from my side is over. If you have any doubt, any question, you can clear. You can ask from me. Yes, please. What would be the efficient way to revise GS syllabus without getting lost into volume of notes? Correct. See, the best thing to know this is, for how many, you are preparing for how much time? It's nearly 1.5 years. 1.5 years, okay, fine. Very prominent, very important question this was. He says, what is the best way to prepare GS without being lost in volume of information? Just do one thing. Just go and do it today. Take the unsolved of GS mains, subject wise and topic wise. Unsolved of GS mains. Subject wise, history, geography, economy. Then you do one thing. Take out the questions of past 15 years. Make a chart of it. Next time when I will come now, I will give you the chart of modern India and world history. 15 years. And when you will make the chart of 15 years, you will see that they strike in a particular area. If you make the chart of GS unsolved mains for past 15 years, 40% of the syllabus will become irrelevant. 40. But that doesn't mean you have to leave it. There are two ways of preparation. One is the core preparation with all the notes, everything. Other is the outline. When you prepare the outline of certain areas. In case they ask the question from there, you are ready. They have never asked about Kharvela, the great ruler from Orissa. But you have to know about him. In case they ask, this is the best way. Because before going to the war, if you understand the battleground, first battle of Panipat, Ibrahim Lodi was not bothered about battleground. He said, we will go and fight. We are so many in numbers, 1 lakh. Babar is having only 40,000. He comes to the ground, he understands the ground, he does the preparation in the ground, he wins the war. So two things are very important. One is prelims solved. Prelims and mains. Before going to the text, for example, you want to please answer. Very good question. For example, you want to prepare the chapter Swadeshi movement, modern India. So before preparing that chapter, you make the mains question, chart of Swadeshi movement or of past 15 years. And prelims, past 15 years. You will have two charts. One is mains, other is prelims. Then you prepare the chapter. You will be very clear what they ask from this chapter. So you will be saved from entering into the ocean. No need to dive into the ocean. The river is sufficient. I'll give you. Don't worry. We have already prepared for the last 10 years. We have already shown to the candidates for all the subjects. That's what we want. Analysis. Trend analysis. Small topics. We have gathered the previous year questions. Apart from that, we have prepared the model answers also. We have prepared. That is the easiest way. MSLP program, that day I showed you, no? If you know what they ask, you will be able to prepare. Year-wise, topic-wise. From Gandhi, they have asked 7 questions. Only 7. Malab, those 7 questions are from Stone Age. They have not changed that question. Malab, 7 questions. If you prepared Gandhi's chart, 7. Modern period, if you take 2 questions. Administration, Ashoka. Administration, Ashoka. Administration, because for the first time during modern period, India is getting a organized administrative structure. So administration, Ashoka.
Any other question from your side? So, if you have any question, you can ask. Why you are worried? Next time I'll talk to you in Tamil, don't worry. I'll go back, we have online teachers also. So, I'll talk to, yes please. Good afternoon. Sir, actually how to prepare for math questions in history option? See, practice is the only thing of map, practice. Because I tell you, if you try to take the positions, areas and mug it up, nothing will happen. There is a book, I don't know whether you have a book here also. Sir, we have a book here, mapping history. So you go for that. Just take the ruler, learn making the blocks and do the practice. The more you see, one more thing. Sir, if you can recommend some books. Okay, I tell you, no, please sit down. People used to come to me and ask, sir, easiest formula to qualify this examination. Many people have come, many people. And I told them, easiest. I said, just do one thing. And this formula which I am going to tell you has never failed. Never. Those who have done it, they qualified. There is only one formula. Everyone knows. It's not that you don't know. But everyone cannot follow. Formula is 30 questions of mains per day once you are done with the coaching. 30 questions per day means how many questions in a month? 900 questions in a month. How many questions in 10 months? 9,000. So approximately in 12 months you will be able to do 10,000 questions of prelims. 12 months, 12,000, 10,000. 10,000 with the formula of 1:4. What is this 1:4? A question is asked on Curzon. McDonald Commission during the time of Curzon was related to famine. Answer is famine. McDonald Commission was related to famine. Done. But what were the other events during the time of Curzon? You have to note it down there only. This is called as 1:4. So if you prepare 4 points in one question and you have done 10,000 questions, so how many fact file you will have? 40,000. How many questions you have to do in the examination? 60. You have a fact file of 40,000. You have to solve. Second thing what you have to do, 2 questions of mains every day. So per month, 60. Per year, 720. You leave 220. If you complete only 500 mains answer, 500, after you complete 50th answer, I guarantee you, you will close your eyes and write the answer. I guarantee you, guarantee. Well, there are so many IAS officers in India who say, sir, people used to come to me, sir, what should do? I said, do this. 10,000 questions of prelims in a year, not in one day. You will be in a mental asylum. 10,000 prelims questions in a year and 500 mains questions in a year. If you do this, accept Almighty, no one will be able to stop you. No one, matlab, no one. You will have such a trained software of solving prelims questions, of writing mains question, and everything will be saved here. Fine. Anything else? Discussion is a best way of Digestion. But in sometimes lack of time and other some reasons we can't go with a daily discussion session with our friends. Is there any other option to attain the same level of research? Writing. See, when you do discussion, and if anyone tries to be Brahm you know, sometimes people try to become Brahm, omniscient.
Don't include them in the group. Discussion means exchange of information. Finish. You are not there to fight with each other. Anyone who is fighting and not giving evidences, just kick the person out of the group. Discussion simply means exchanging the information. Simple. And this is the best way to prepare the newspaper. There was a library movement in India, 1870s. 90% people were illiterate in this country. Lytton comes to India 1876 and brings that law, Vernacular Press Act. Well, ban on newspapers in local languages. A Tamil newspaper will be banned. So people asked him, sir, his own officers asked him, sir, 90% people are illiterate in this country. Why you are banning the newspaper? He said, there is a movement going on in this country that is called as library movement. What was library movement? For example, there is a village nearby Chennai. So a newspaper used to go into that village, and then the educated person of that village, he used to read the newspaper, discuss the news in the local language, and that was listened by the people sitting there. This was called as library movement. This movement led to the ban of, this movement led to the coming of Vernacular Press Act by Lytton, 1876. So discussion. This was the reason that the people of rural areas in our country has much good information than the people who are preparing for civil services. Because still, there are many parts of the country where people still sit in the evening or in the morning and discuss the newspaper. Okay, one thing we can do, we'll discuss. Yes, please. Yes. You know swimming? Huh? So first time where you learned swimming? In academy. Have you ever jumped into a river? Oh, then you are not a good swimmer. Her question is very good. See, sit down. When you learn the swimming in academy and you do the swimming in the swimming pool of a society, learning a swimming is different. But when you learn swimming, it will be very easy for you if you jump into a river with a guide. But the point is, when you jump into a swimming pool in a society, there is no undercurrent in the water. It's 4 feet water present. You go simply play for 2 hours, you come back. But when you jump into a river, my house is very close to River Ganga in Allahabad. So I have learned swimming in River Ganga and I have a habit of jumping into the river. Some of my friends from Delhi University, they came to my place, Allahabad, Prayagraj, and they said, we will also jump into the river. I said, have you ever went into a river? They said, no. But we know swimming. I said, where you have done? They said, in swimming pool in the societies. That is a tub, a big tub basically. 4 feet tub. You don't jump here. But one of them did not listen to me. He jumped. When he jumped, he got stuck into the undercurrent. Once I thought, let him go. But then I immediately remembered about his parents and all. I went and brought him out. I said, so jumping into river is not a bad until and unless you know to handle the undercurrent. First thing. Second thing, now if you know what is fundamental right from NCERT, you understood what is fundamental right from NCERT, and you have a time. See, most of the coachings, what they do, what is the role of the coaching? The first role of a coaching is to give you the direction. That is the most important role of the coaching. Direction. Second role of the coaching is material, books. And I say to you, please, whenever your teacher says, go through this book,
Don't listen to the people outside. Listen to your teacher, because R is equal to I. Means what? If sir says to you ki read so and so book in polity, follow him. Reason? If you top in this examination, it will be his achievement. Whatever teachers are recommending here, just follow it. Now you gave one attempt, you went into interview, and things did not work, you came back from interview. You have completed Lakshmikant in polity, but now you have a time. So in that case, when you know everything about polity, you understand fundamental right, you don't have to know anything, then you can take the risk of DD Basu. Now what will happen in DD Basu? If you read DD Basu, there will be enhancement of knowledge. That is fine. Before understanding fundamental right, if you jump in DD Basu, you will never come back. Matlab, you read about swimming, make the notes of swimming and jump into water. So if you get time, because this examination is the check of understanding, simple. They want to check your understanding. They want you understand the things or not. The woman in Afghanistan is suffering. Why? Why? The woman in Afghanistan is suffering. Why? Huh? Why? Taliban. E is equal to S. Economy and society are interconnected. There is no economic independence to women in Afghanistan. What is the foundation for social independence? Economic independence. Economic independence leads to social independence. No. This is the law. Economic independence leads to social independence. Is there possibility of economic independence for women in Afghanistan? No. This is what UPSC wants to know from you. They want to know whether you are understanding the things or not. If you are understanding, welcome. So whenever you get the chance, I have seen many people, Tina Dabi was one of them. Then Safin Hassan, 21 years of age. Many people I have seen in Waziram, 21, 22, 23, young people got selected in IAS. When they qualified their prelims, they were so much apprehensive, fearful. Sir, we have so many seniors, they are studying for past 10 years, sir. They are Bhisham Pitamas of Mahabharata, don't worry. Bhisham Pitama was so old in comparison to Arjun, but he was defeated by Arjun. If you see the old people, there are many people in Delhi preparing from Stone Age. If you go to Delhi, you'll find people. I came here 10 years back. 10 years back. Still, 2 attempts I have. But when they went into the examination, they got first rank. Reason? They had a smart understanding. They had a habit of good writing. Whatever they knew, they were clear in it. Fine. So if you get the time, enhance your knowledge. Otherwise, when you go to Labasana, you will get enough time to read, don't worry. Labasana will give you enough time to read. And once you get the job, you become the collector. What else other than reading? IPS will take the charge of law and order, CDO will see development. What you will do? Read. You will develop such a bad habit of studying. This preparation of IAS gave one gift to me, studying. Whenever I travel, I have so many books with me, although I don't read any one of them, but for psychological satisfaction. I came to Munnar 3-4 years back. I kept 3-4 books in my bag. My daughter said,
Papa, you will read all these books? I said, why not? I did not touch a single one. Then when I went back, then she said to me, you completed all the books? But then it's a habit. So enhancement is very good, but you can rely on the books told by the teachers. Your achievement is their achievement. Dronachar will always be known in the world till Arjun is present in the world. So the only interest of the teachers is they enjoy the selection of their students. So they do everything for the success of their students. So don't bother. There are many people in the market who will tell you do this. Hindu newspaper is not good. Indian Express, wonderful. Have you read it? No, I haven't read. You go through one newspaper. Don't worry. Once you start enjoying one, if you get the time, I have seen people who used to read 3 newspapers per day. 3. To complete 1 newspaper per day, it takes good time. There are so many aspects in it. Society is there, economy is there, science and technology is there, IR is there. So don't worry. Most of the time, you rely on the coaching, you rely on the teachers, and whenever you have a doubt, please connect only with your teachers. If you go and solve your doubt in the market is a very dangerous thing. You take optional and go and tell in the market, I have sociology as optional. Very bad optional. My friend has taken, he did not qualify in 19 attempts. Well, whatever optional you will tell, people will start criticizing that optional. So you tell geography. If you have sociology as optional, when you go to the market, there you say geography. My option is geography. They will speak against geography. You won't be hurt from inside because you don't have geography as optional. So there are many experts roaming in the market. You come to the institute, just rely on the teachers. If you have any doubt, any curiosity, clear with your teachers. Their interest is attached with your interest. Done? Finish? So, good afternoon. Please tell some tips, ideas for school more marks in history optional. History optional? You have history optional? You completed your classes? Ancient. If you permit, I ask a question from you. Okay. Which period saw the birth of currency system and why? Magadha means which time? You are very close to the answer, very close. Particular period. Period. You have many periods, na? Or a Mughal period, Turkish period. You have periods in the history. So which particular period? Achha, I give you an option. Fine. 4 options. Right? 4 options, huh? Later Vedic period, 6th century BC, Mauryan, post-Mauryan. Later Vedic, 6th century BC, what you call Buddha period, Mauryan and post-Mauryan. Why? Why? Achha, okay, fine. Chalo, your answer is correct. Fine, I accept. But why? Because of the emerging of the trade system, guild systems emerging, so for exporting talent. What the knowledge which you have today, you will get 5 out of 10. If you want 7, 5 number you will get. Matlab you will pass.
he'll qualify. But if you want under 10 rank, see, currency system started in 6th century BC, Buddha period. The name of that currency was punch-marked coins, silver coins. Now I tell you, why? Beginning of urbanization. In rural areas, you went with a bowl of wheat to the grocery shop and you took spices in return of that wheat. That is called as barter. So barter system is possible in rural areas. Essential commodities, fine. But if you take a truck full of wheat to the Apple showroom and you say to the manager of the showroom, I have brought a truck full of wheat, I want 10 iPhone 16. He'll beat you. Because urban economy is luxury based economy. So whenever urban economy will start, currency system will be born. American dollar, Japanese yen, Indian rupee. Tell me the currency of Afghanistan. No. Why? Urbanization is missing. So if you want good numbers in your subject, any subject, she was asking about history, but I'll tell you about all the subjects. If you want good numbers in your optional subject, you should have a complete conceptual clarity of that subject. What you told me, you'll get 5 marks. I think you have not revised properly. You completed it. See, I tell you, 5 people were learning from Dronacharya. 5 Pandavas, 5 Pandavas. But who qualified IAS? Arjun. That does not mean that it was the drawback of Dronacharya. It was the drawback of Nakul, Sahadev. When a teacher teaches, he gives everything to the students, but majority of you don't do homework. When you don't do your homework, what is homework? Digestion. Fine. So you do one thing. Sociology, history, all subjects are good. Please. Hai? You should have a clear conceptual clarity of your subject. Rig-Vedic period, there is no currency. Tribal period, subsistence economy. Later, beginning of precious metals, trade starts. 6th century, urbanization, Panchmagd. Mauryan period, empire, economy and empire. So you will see Mauryans have 2 officers for currency. One is Roop Darshak, who checks the currency. One is Lakshanadhaksh, who prints the currency. And who gets the charge of printing the currency? State. The state takes 13.5% for printing the currency. When you reach post-Maurya, it is the peak of second urbanization in India. It's like American economy today. So you will see gold coin, standard gold coins, pure gold coins. So currency system is related to urbanization. So I will be heartily thankful to Bhuminathan sir for giving a chance to come here. And the best part is today 5th of September. And I said to you, when I was sitting here, I was simply thinking, he used to say to me, you will go for take the first class, learn Tamil. I was clear why he was saying to me, learn Tamil, because that I told you, language is a binding force. So when you come to an area and if you don't know the language, and when you will qualify the examination, if you get UP cadre, first 6 months you will learn Hindi. Language is very important. And he used to say to me, there are very potential students in Tamil Nadu. Potential rate is very high, but many of them are not able to come to Delhi. And one more thing I want to tell you. Regional teachers are best, excellent, but there is a disease in this country. You have to go to Delhi. When you go there and you pay 2 lakh rupees, then after 15 days you clear. Oh, the same thing is taught in Chennai also. But then it is too late. Then you cannot say to your parents, the same thing is taught here also. They will tie you and... So you are getting good education here. Almost all the teachers I have seen here, all are experienced people. That lady, Madhvi, I think, she gave 4 interviews. 7 means. 7 means.
You can imagine the level of experience he's having. So almost all the teachers I have seen here. So you have very best faculties, and the best part is This guy has given almost 7 mains and 2 mains in the team is 9 mains total. Virat Kohli. He can play a shot in any part of the, because he teaches IR also. He is comfortable in economy, ethics. So you can take him to the any pitch of the country. He can play anywhere. So this is your good luck that you have such a great faculties. And you should be heartily thankful to Bhuminathan sir for doing all these things. He's very much, I told you now, I had a discussion with him for 15-20 minutes. Then we had a biryani. And then he said, ki, we will have a class. So, thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. ஸோ சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டாரு. என்னை பொறுத்தவரை 4 லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் என்னை அவர் பார்க்குறப்ப I = I, C = D. அதான் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அவருடைய இன்வால்மெண்ட், அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அதான் I = I அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் C = D அப்படின்னா அவருடைய கமிட்மெண்ட்டு, அவருடைய டெடிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் டீச்சிங். அதான் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் அதை எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ யூஆர் ஏ கிரேட் டீச்சர் சார். Definitely we will be having a great opportunity in future if you are able to come and deliver your session for the welfare of our Tamil Nadu aspirants. So we will be really blessed. So ஒரு பெரிய ஒரு கைதட்டலோட சாருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிடலாமா? Thank you so much. Actually now ஒரு இந்த டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேஷனுக்காக ஒரு 3 பேர் வந்து காலையிலேருந்து ரெடியாகி ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுகிறதுக்காக ரெடி பண்ணி ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்காங்க. அதை பார்க்கலாமா? ஓகே. அதோட வந்து அந்த கோலத்தில் வேறு காலையில் 9 o'clockலாம் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக ஒரு கோலம்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த கோலத்தையும் பார்த்துடலாமா? ஓகே, பூக்கோலம். ஏன்னா அதையும் பார்த்துட்டு அவங்க 3 பேருக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் வச்சுருக்கோம். டீமாக போய்ட்டு ஜாலியாக அப்படியே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்காக. வேறு ப்ரைஸ் கொடுத்தோம்னா பிரிக்க முடியாது. ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்துடலாமான்னு யோசித்தோம். 3 பேருக்கும் ஒரு புக்கு தான் இருந்தது. சரி 3 பேருக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிச்சிருவாங்க. அதனால் பெட்டர் என்ன பண்ணுவோம், கேஷ் அவார்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா சந்தோஷமாக டீச்சர்ஸ் டே கொண்டாட்டு ஓணமோடு சேர்ந்து ஜாலியாக கொண்டாட்டு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் வந்து அப்படியே சேர்ந்து, ஏன்னா டீமாக தான் போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பூக்கோளம். ஸோ எந்த டீம் ஜெயிச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். Now, yeah. Thank you, Oja sir. I'm out of words. Thank you, sir. So we have our students, heartfelt with gratitude, coming here, talking on their teachers. So first we have Mukil. So next we'll call Yarini Muva. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆசிரியர் தாயாகவும் தோழியாகவும் இருப்பவரே, தந்தையாகவும் தோழனாகவும் நிற்பவரே, அதிகம் அடித்தவரும் நீரே, அழுதபோது அரவணைத்தவரும் நீரே, சிரிக்க வைத்தவரும் நீரே, சிரிப்புடன் சிந்திக்க வைத்தவரும் நீரே, எங்கள் தவறுகளை மறப்பவரே, எங்களுடன் எங்கள் வானில் பரப்பவரே, படிக்கும்போது அறிவதே இல்லை உங்கள் அருமையை, படித்து முடித்த பிறகே புரிந்து கொள்கிறோம் உங்கள் பெருமையை, எங்கள் தலையெழுத்தை திருத்தி எழுதும் சிகப்பு எழுதுகோலே, எங்கள் தலையெழுத்தை திருத்தி எழுதும் சிகப்பு எழுதுகோலே, எங்கள் திறமைகளை திறக்கும் திறவுகோலே, மாணவர் முகத்தை பார்த்து மனதை படிக்கும் மாயக்காரரே, மாணவர் முகத்தை பார்த்து மனதை படிக்கும் மாயக்காரரே, சாதாரண மனிதரையும் சான்றோனாக மாற்றும் சாதனையாளரே, 10 மாதம் சுமந்தாள் தாய் கருவறையில்,
10 மாதம் சுமந்தால் தாய் கருவறையில், 10 வருடத்திற்கும் மேல் சுமக்கிறீர்கள் எங்களை வகுப்பறையில். வகுப்பில் சுமந்து கல்வி சோற்றை ஊட்டி சிற்பியாய் எங்களை செதுக்கி எங்கள் சரித்திரத்தின் பாதையாய் இருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you, Yarni. Next we have Tanisha Balasubramaniam. தமிழுக்கு நன்றி, அவையோருக்கு என் முதல் வணக்கம். சற்று முன் தோன்றிய கவிதை எங்கள் ஆசிரியர்களுக்காக. எங்களை வளர்க்க, எங்களை உயர்த்த, எங்களை தலைநிமிரச் செய்ய தன்னால் முடிந்ததை தராமல் தன்னிடம் இருக்கும் உயர்ந்தவையை தந்து எங்கள் வளர்ச்சியில் பெருமை கொள்ளும் உங்களை நாங்கள் என்னவென்று கூற? ஆசிரியர்கள் என்றா? நீங்கள் எங்கள் சிற்பிகள். தன்னை பற்றியும் யோசிப்பது ஒரு வகையான உரிமை என்ற எண்ணமே இல்லாமல், காலம் நேரம் பார்க்காமல் எங்களுக்காக அனைத்தையும் தந்த எங்களின் ஆசான்களுக்கான நாளே எங்களின் நாள். எந்த உறவிலும் வரும் பொறாமை என்ற குணம் ஒரு நேரத்தில், பொறாமையே வராத ஒரு குணம் ஒரு உறவு என்றால் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உள்ள உறவே. பிறந்து பல்லு முளைக்கும் முன்னரே நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகம் பார்க்கும் முகங்கள் ஆசிரியர்களே. பின் திரும்பி பார்த்தால் தெரிகிறது, என்னிடம் இருக்கும் எல்லாம் என்னால் அல்ல, என்னை உயர்த்திய என் ஆசிரியர்களாலே என்று. உடனிருக்கும் போது தெரியாது எவர் அருமையும் என்பர். ஆம், உணர்ந்தேன் என் பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியர்களின் பிரிவில். மகிழ்கிறேன் அதைவிட சிறந்த ஆசிரியர்களுடன் மீண்டும் ஒரு முறை பயணிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு. ஆசிரிய பணியே அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்பர். அந்த சொல்லுக்கான சான்றே நம் ஆசிரியர்கள் என்பதில் ஒரு சிறு கர்வத்தோடு உரைப்பதில் எனக்கு பெருமை. எங்கள் கனவுகளை உங்கள் கனவுகளாக மாற்றி எங்களின் ஓட்டத்தில் உடன் நிற்கும் எங்கள் சிற்பிகளான சிகரங்களுக்கு என் சார்பிலும் எங்கள் சார்பிலும் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த அறிவு மிகுந்த சான்றோர்களிடத்தில் என் முதல் ஆசிரியர்களான என் தாய்க்கும் என் தந்தைக்கும் இந்த நேரத்தில் என் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் கூறுவதில் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களின் மூலம் பெருமை கொள்கின்றேன். இப்படிக்கு உங்களுள் ஒருவள் தனுஷா பாலசுப்ரமணியம். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பீச் வந்து அவங்க இங்கே ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒரு 3 மினிட்ஸில் அவங்களா யோசிச்சு இப்போ ஸ்பாட்டில் பண்ணது. ஸோ தட் இஸ் வெரி குட். Thank you, both of you. Is Mukil here? No. Yeah. Thank you. So we move on to the prize distribution for Pookalam competition. We call it Pookalam in Malayalam. So the first prize goes to Gayatri Bharati and team. So it consists of Arul, Roshini, Punita, Zibia, Sharma and Sindhuja. Explain Kathakali. வாங்க பரவாயில்ல வாங்க. Actually, Onam is celebrated for King Mahabali. அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியுமோன்னு தெரில. வாமனன் வந்து நிலத்தை அளப்பார், அப்புறம் ஸ்கை வரைக்கும் அளப்பார். அதுக்கப்புறம் மகாபலி கிங்காக தான் இது கொண்டாடுவாங்க. ஸோ கதகளி டான்ஸ் வந்து அவரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி தான் அந்த வேஷம்லாம் போட்டு ஆடுவாங்க. ஸோ ஓணமோட மெயின் தீமே அதுதான், அதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம். டீம் வாங்க, இது டீம் ஒர்க். Gayatri Bharati, Arul Roshni, Punita, Zibia, Sharma and Sindhuja.
The second prize goes to Sangamitra, Anjum, Yuvashri and Janani KS. Wow. Somebody came and told me KingMakers இருக்கு அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குவாங்க அப்படின்னு. But judges were really fair enough on Yes. So we just wanted to integrate both